in general, like what's there? People chewing loudly is the most irritating. Like dining, अब eating को कुरा गर्ने हो भने मान्छेले त्यो क्याच क्याच गर्दै चु गर्छ नि अम्बो म त खानै सक्दैन यार तिनीहरुको साइडमा and my dad he chews damn loudly I'm like dude I can't eat with you man I can't like we can't break bread together dude like अस्ति म यता यो ट्रिपमा आउँदा मेरो अफिसको एउटा बहिनीले त्यस्तै गरेर थिएँ म त इडी ओ प्लिज मनबाट चपाउन हाले त्यस्तो भन्दै प्लिज मनबाट चपाउन अम्बो पहिला मुख बन्द गरेर चपा नम्बर 1 like no one wants to see how you mincing the fucking food के गाई हो क्या हो Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! कति बोल्नु बोली त राछौ यता पनि बोली उता पनि बोली The most funny is that त्यसको लो छ त अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Episode 147. After a long break, after a decent break, much decent needed break, I know. Also, like हाम्रो Spotify मा एउटा special episode छ audio only for our Spotify listeners, especially out there in Australia. Australia गरेछ नि त हेबी Spotify मा चाहिँ अस्ति हामीले खासमा म र सञ्जयले एउटा एपिसोड त खिचेको थिए कि बट हाम्रो भिडियो फाइल चाहिँ करप्ट भएर चाहिँ we could not retrieve it apparently and Sanjay did his level best to get that but it's a goner अब so audio मात्रै छ हैन if you want to trace back is it out on Spotify yet or what? छैन म अहिले पछि गरिहाल्छु I mean by the time this video is out it'll be there and yeah but what's up man this what's up के छ अन्त के भयो NWC Warrior Championship पनि स्टार्ट भएको थियो Warrior series पनि स्टार्ट भएको थिएन भयो थिएन the last time we did a podcast yeah tomorrow is day after. 16th and 17th sorry day after 16th or 17th मा चाहिँ अस्तिको फाइट्सहरु कन्क्लुड हुन्छ अस्तिको फर्स्ट राउन्ड सक्यो हैन those who were following त्यसको विनर्सहरु भोलि एउटा नकआउट स्टेजमा खेल्छ and the finalists चाहिँ NWC 3 मा for a date that we're going to announce later त्यसमा they'll be fighting and doing the undercards so yeah a few good fighters have emerged from this series but technically भन्दाखेरि पनि just the dog चाहिँ I mean technically we are not even close भनौं न एक डेढ महिना त भयो but you know they say you can't teach heart no there's this saying I definitely saw heart in a bunch of these kids and guys who are fighting and what else can we ask for as promotion as a stage is where they come and fight their heart out and the audience gets a thrill no money's worth अब त्यो घरमा बसेर फ्रीमा युट्युबमा हेर्नेलाई के मनीज वर्थ हो हैन त्यही त तिरेर आउनेहरुलाई तिरेर आउने यस्तो हुन्छ कि अब मेनी अफ यु राइट त्यो युट्युबमा हेर्छ होला हैन तर ट्रस्ट मी देयर इज नो बेटर फिलिङ देन वाचिङ दैट स्किन एन्ड बोन्स hit each other hardly you know what I'm saying punches kicks landing and the sound आउँछ नि and when you see a knockout or a submission or a beautiful submission happening or a rear naked choke happening and that guy is tapping to a submission and a knockout flash knockout हुन्छ नि अन्त त्यस्तो भएपछि चाहिँ wow एकछिन त त्यो रश गुजबम्स आइदिने के अनि त्यो पनि त लाइक क्राउडको रिएक्सन जस्ट लाइक बीइङ इन द क्राउड हैन एन्ड देन लाइक फिलिङ एभ्रीबडी इज अन द सेम वेभलेन्थ टाइप्स के लाइक अब एकैचोटि कराउनु पर्यो नि त त्यो रिएक्सन आफै निस्किन्छ नि ओए खाले नकआउट हान्दाखेरि अथवा त्यो अमनको त्यो पन्च ल्यान्ड त्यो अप्पर कट ल्यान्ड हुँदाखेरि एभ्री वान इज लाइक अन देयर टोज खाले त्यो त मैले हुन त मैले त्यो चाहिँ मैले पनि युट्युबमा हेरेँ हैन तर तैँले लाइभ त हेरेछस् नि त यु हेभ एक्सपिरियन्स एट लिस्ट
bunch of times already now watching fights. Oh, you mean live. for like people who haven't Haven't ever watched any level of MMA त्यो केज बाहिर बसेर just spectatorको हिसाबमा अन्त त्यही त त्यसको चाहिँ मजा अर्कै छ लाइभ त्यो स्क्रिनमा हेरेको भन्दाखेरि into 50 times rushing हुन्छ झन् त्यो ब्लड रश हुन्छ क्या just the fact that it's a cage पनि के है लाइक त अब त्यो हामीले सानोदेखि उ त्यो हेर्दै आएको नि हैन रेस्लिङ हेर्दै आएको अनि त्यो रेस्लिङमा पनि त्यही हो एट द एन्ड अफ द डे बिकज द रिङ इज वान थिङ रेस्लिङको चाहिँ हौडे है त्यो के चढेर बाहिर भागिस भने जित्ने टाइप चाहिँ हैन तर त्यो सोच न तेरो त्यो के भन्छ रिङ इज वान थिङ हैन हेल इन अ सेल एभ्री टाइम देखिरहेको तर when it's hell in a cell elimination chamber match अर्कै इन्टिमिडेसन फ्याक्टर के and same thing with this like MMA cage पनि के त्यो रियल लाइफमा देख्दाखेरि चाहिँ ओ यो it's about to get real and then it is a huge factor तर यार fights you can do MMA fights in a ring too but I don't think nah man फाइटरलाई पनि डाइनामिक्स अलिक चेन्ज हुन्छ क्या रिङमा फाइट गर्नु भन्दा केज इज लाइक अ सलिड लाइक त्यो नि त एउटा स्ट्रक्चर रिङमा चाहिँ अलिकति यु क्यान लाइक बब एन्ड विभ अलिकति रोप डोप अलिकति हुन्छ नि डिफ्रेन्स छ जुन चाहिँ लास्ट इयर मैले थाहा पाएको रविन्द्र र मैले गोइङ इन्टु केजमा ट्रेनिङ गर्नु र रिङमा डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या अलिकति होइन निकै तिम्रो फुटवर्कदेखि लिएर डल्लै चेन्ज हुन्छ केज अझै बिगर हुन्छ इट्स इजियर टु गेट पिन्ड इन अ रिङ यु नो त्यो your back against the ropes angles exactly whereas त्यो circle या त्यो octagon it's circular it's like Sugar Sean just a fighter like it's much easier to use their footwork around the cage heavy bro that guy त्यो चाहिँ master stroke थियो त्यो चाहिँ master stroke sorry master class थियो but yeah Sugar Sean was awesome and no doubt about it but I felt Cheeto was a little more flat-footed on his approach also. It was more like, I mean, yeah, Sugar Sean is good, but I feel since their last fight, Cheeto hasn't improved much. Just so like Malaysia. So since like their last fight. Yeah, since their last fight, that was like pandemic ko beach ma bhayeko 2021 somewhere. 3 वर्ष पछि. The Sugar Sean ko like it was more like correcting one of his wrongs types. त्यसको खुट्टा उते भएको थियो नि त्यतिखेर हैन म्याचको बीचमै. चिरोले हिर्काइदिएकै थियो. हैन त्यो उयो हुन्छ. हैन त्यो त हिर्काएपछि भएको त. Cheetoले लात नहिर्काएको भए त्यो हुन्थेन नि त. Anyways, we have people just remember his leg giving away, but it was due to Cheeto. It's a fight, fucking. I'm gonna kick your leg, right? It was a loss, but not like he was at the conclusive thing. Okay, he started immediately saying like I couldn't step. And if you go back and watch that fight, Sugar was doing well first couple of minutes. Then he got that one leg kick on that nerve, and his leg just didn't come back. Then nasty elbows so yeah, this हाम्रो Saturday र Sunday त्यही ट्याप आउट हलमा we've got this tournament स्टाइलमा फाइट्स भइरहेछ हैन going back again अनि त्यही the broadcast will be brought to you by Paradigm Sports Network and if you guys would like to come and watch it live find yourself tickets at Khalti app. Sorry? Dorma pani huncha. You can just come and get your tickets at the door as well. And yeah, give it a shot, man. You never know. Come with your friends, get some beers outside, come watch the fight. There's no better feeling, I feel. Well, actually चाहिँ हेर्न आउनै पर्छ यार. एकचोटि हेर्नमा आउनै पर्छ. त्यो पनि अहिले किनभने बिकज अहिले त अब ट्याप आउटमा गरिरहेछ नि त हामीले. अब पछि अब ठुलो ठाउँमा गऱ्यो भने you'll have like seats further away. You won't be like that close to the action. अब हामी त अब like because we're in the commentary booth like it's like too close. So even like there were people like right next to us who were like up close with the action खाले. Like यहाँ छ cage and then like someone is smothering someone right over there खाले हुन्छ नि. And the lights are only on them. अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ like मैले त बिर्सिदिएकै थिएँ एकछिन त like म त्यहाँ बोलिरहेको थिएँ भनेर के त्यही त हामीले पनि प्र्याक्टिस छैन नि त लाइक अब we want to bring the best commentators and stuff for NWC but fucking look around there's nobody like who tell me one person
who can commentate for MMA technical part ma and break it down and have a conversation. Who's there? Nepali ma ra like bilingually bhandine like Nepali average Nepali listener le chaina ke Nepal bhari koi chaina. So some of us have to like step up and try and practice. Number one, right? We need practice too, like back and forth. अब तँलाई टेक्निकली थाहा छैन होला तर तँ लेम्यानको टर्ममा तैँले सोध्छस् या केही भन्छस् नि त एउटा लेम्यान एभरेज एमएमए कन्ज्युमरले जस्तो पार्टमा तँले भन्छस् नि त अन्त मेरो काम चाहिँ अलिकति तेरो भन्दा टेक्निकली अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर छ नि त मेरो सो आई कम एज अ टेक्निकल सपोर्ट खालके एन्ड यु कम एज अ लेम्यान सपोर्ट आई फिल द्याट सुड बी द केमिस्ट्री जस्तो जन एनिक टाइप्स हुन्छ नि त एउटा लाइक जस्ट पोइन्ट आउट गर्ने समथिङ देयर इज अनदर प्ले बाई प्ले र कलर कमेन्टेटर भन्ने हुन्छ होइन द एज ओल्ड फर्मुला फर अ गुड कमेन्टेटर टिम इज त्यस्तै हुन्छ कि सो वी एभ्रीबडी निड्स प्र्याक्टिस राइट आई मिन हामीलाई यहाँ पडकास्ट गर्ने भन्ने बित्तिकै वी आर नट एक्ज्याक्टली प्रोफेसनल ओरेटर्स कमेन्टरी लेभलमा बट it's not that it's a new challenge for us and I'm pretty psyched to be doing that commentary part base ma because I feel that's a job very important job cannot be taken for granted because your viewers हरूलाई पनि for lifelong as long as that video stands त्यो सुन्ने experience चाहिँ मजा आओस् हैन एउटा like a little bit of humor a little bit of seriousness at the same time हैन को मिक्सचरले गर्दा छैन रहेछ अडियो चाहिँ अडियो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाइक अस्ति कपाल अफ मन्थ्स अगो मैले एउटा कुन चाहिँ एउटा हाइलाइट्स हो कि एउटा फुटबल म्याच हेरेको थिएँ कि अनि साउन्डै थिएन कि त्यसमा यस्तो खल्लो लाग्यो कि त्यो हेर्दाखेरि त्यतिखेर मात्रै त्यो कमेन्टेरीको इम्पोर्टेन्स थाहा हुने रहेछ कि इभन इफ इट्स नट अब त्यो के भन्छ हाम्रो खतरा पोएट के अरे हाम्रो इङ्ग्लिस फुटबलको पिटर ज्युडी टाइपको लेभल नभयो भने पनि इफ देयर इज सम वान गाइडिङ यु थ्रु अर लाइक यु जस्ट फिल लाइक देयर इज सम वान वाचिङ अलङ विथ यु टाइप्सको हुन्छ नि त्यो कमेन्टरी चाहिँ एब्सेन्समा मात्रै थाहा हुने रहेछ कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर तर कोही बेला कमेन्टेट गर्दा गर्दै त्यहाँ एक्सनमा क्या प्र्याक्टिस त त्यहाँ चाहिँदो रहेछ क्या त्यहाँ ड्याङ्केडाङ एक्सन भइदिइरहेको हुन्छ होइन यु क्यान हेल्प बट बी सो एनग्रस द्याट यु फर्गेट टु एक्सप्रेस यर सेल्फ अन द माइक राइट सो द गोल इज टु स्टे काम एज मच एज यु क्यान इफ यु वान्ट गेट एक्साइटेड बी एक्साइटेड विथ वर्ड्स रहेछ कि नट फ्रिज इन एक्सन एन्ड बी लाइक लुकिङ ओ देन सडनली यु रिमेम्बर ओ शिट लाइक आई गोtta say something खालके So for me that was the challenge because there were a couple of knockouts and a couple of positions where they were doing the right things and I could not help but admire the technique and verbally चाहिँ हैन तर just in awe okay so yeah, I've been thinking about it and yeah that's the next challenge for me personally to make sure I try my best to educate the viewers at what is happening technique wise especially the ground game हैन ground game on the men's lacking well people already have some sense of boxing jab cross hook uppercut त्यो त अब त्यसमा त फेरि इट्स लाइक प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड छ नि त लाइक लाग्यो लागेन टाइप किक लो किक हाई किक बडी जे भयो यु हैव टु टच द अदर पर्सन it's like when the fight hits the ground I just want to be a little critical about what the fighters are doing and what they should be doing and should not be doing and where they are expending their energy where they need to all those things त्यो फाइटरहरु जो थियो नि अस्तिको अब यो रिसेन्ट जतिवटा पनि फाइट्सहरु भइसक्यो उनीहरुलाई पनि काम लाग्छ कि यो हेर्नलाई यो तैले कमेन्टेट गरेर हामीलाई तैले भन्न आउँछ नि त उले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने उस्तो गर्नुपर्ने दे क्यान स्टडी देयर ओन उ थियो कि बट एट द सेम टाइम दे हेभ लाइक अ टेक्निकल कोच हु इज पोइन्टिङ इट आउट अलरेडी के त्यहाँनिर उनीहरूले एनालाइज गरिरहनु भन्दा पनि समवन हु इज प्रोफेसनल इज अलरेडी लाइक टेलिङ के त्यो भिडियोमै So all they have to do is go back and watch the films and then like see and then listen to the audio पनि के गर्नु पर्ने रहेछ भने किन मैले पनि त सुनिरहेको थिएँ त्यतिखेर and then ठ्याक्क तैले जे भनिरहेको थियो त्यति भइरहेको थियो नि त लाइक स्पेसली द हेडलक थिङ which was not working for anyone
the entire night, and but still they were Dustin guillotine, leave, like no more guillotines, kalke. Headlock deko थियो नि, but then everyone who tried a headlock that night Was getting everyone smashed. Yeah. they just folded into like a very submissive position Desperate, right after yeah. that. That's a very desperate move, bro. Like, त्यही त. it's like, it just shows you're not trained. It just exposes our Nepalko level, nothing else. But at the actually. same time, those who were subjected to त्यो bulldog, त्यो headlock, उनीहरूले पनि अब त्यो अडियो सुन्यो भने चाहिँ उनीहरूको फाइट गरेर सुन्यो भने चाहिँ दे विल रियलाइज लाइक हाउ क्विकली दे वुड हेभ टेकन देयर ब्याक और हुन्छ नि, किन कतिजनालाई त टाइम लाग्यो नि त त्यो हेडलकबाटै निस्किनु पनि, तर अब दे कुड हेभ स्पेयर अप द्याट प्रोसेस के. सो अब त्यो सुन्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो फाइटरहरूलाई पनि, अब इट्स जस्ट लाइक अ ओपन चिट सिट फर देम खाले क्या, for because they some of them have moved on to the next round and they'll face similar consequences, हैन. So त्यो चाहिँ हेर्नु पर्छ होला फाइटर. There's some really good fights coming up, bro. The 16th मा चाहिँ is all flyweight को. Flyweight को लागि चाहिँ this is like quarter final हुन्छ first. त्यसपछि त्यही दिन winners have to fight दुईटा fight के. It's kind of interesting. एक दिनमै 16th मा 16th is day after. quarter final day after quarter final हुन्छ अनि त्यो विनरहरु सेमी फाइनल खेल्छ. फ्लाइवेट धेरै भएर अनि फाइनल चाहिँ NWC 3 मा हुन्छ. सो भनेपछि धेरै फाइट्स होला 16 मा. छैन 7 वटा हुन्छ म्याक्स. चारटा with the चारटा क्वार्टर फाइनल अन्त दुईटा सेमी फाइनल हैन 6 वटा. बीचमा चाहिँ हामीले एउटा एक्जिबिसन फाइट पनि राखेछ के. अलिकति एक्जिबिसन फाइट कस्तो एक्जिबिसन लाइक नो हैन अस्तिकै नो कन्सिक्वेन्स खाले जस्ट फाइट लाइक दे वान्ट टु फाइट सो फाइट खालके. दे वान्ट टु फाइट. आई मिन दे डु. Is it like bad blood खाली? No, it's not much respect लियो. Bad blood चाहिँ 17th मा छ. Sunday चाहिँ. कसको? हाम्रो final fight, 7th fight of the fight 17th मा. Like I said 16th मा flyweight को semi final, quarter final र semi final त्यही दिन हुन्छ है. 17th मा चाहिँ semi finals छ. Direct. Featherweight को र lightweight को. अनि त्यसमाथि 85 kg को एउटा फाइट छ. जस्ट वान फाइट र 55 kg को एउटा फाइट छ. त्यो 55 kg को दिगपाल भर्सेस वामी को फाइट छ. कबिन वामी को. So that's a fight with bad blood. I would like to think so, yeah. These guys not really like they're associates, but I feel they don't. There's some history there. Yeah, they rob each other the wrong way alikati. And yeah, I mean people wanna see them fight. Like best way to settle it. Yeah, I mean, I feel if whoever wins some हाम्रो side NWC को promotional engine बाट अलिकति favor पनि in the long run. So there are some consequences. Obviously. More than just the series. Yeah. So whoever wins will push them more. Or even if both of them, we want it to be like the Stephen Bonner versus the what's his name, Forrest Griffin ko fight the when UFC first. That was the most ultimate fighter. Yeah, most pivotal fight ever. And we're just looking for one of those. Because it just takes one fight between two equally skilled guys who want to put it out on the line and just them fight, and it just takes one viral highlight reel to just break the Nepal ko internet, and that's what everyone's looking for. It's like that wow moment, isn't it? So that's us chasing for one. And when I truly am in this position right now where I feel us as Nepalese community of MMA watchers are not mature enough to appreciate skills, like proper skills. For them, proper skills is like boring. Like proper technique, like a proper control takedown, control on the ground and pound, and submission and transition of positions, and just even the defensive part of wrestling. मान्छेहरुलाई appreciate गर्नै सक्दैन. कसरी थाहा त छैन कसरी appreciate गर्ने. It's a slow process where we are involved. We need to like constantly educate them, right? But having said that, अहिलेको current scene मा र maturity of the fans मा चाहिँ everyone wants a slugfest at the end, right?
and I mean it's not ideal for the fighters, but at the same time, that's what you gotta do. So amateurs ma testo you think you'll go to that extent Of what? of like a semi slugfest types? Oh. The referee intervene गर्दैन कहाँ अस्तिको त्यो मनिषको र रोजन राईको फाइट त अन्त हेभी भइदियो त अन्त 2 राउन्ड भयो तर इट वाज लाइक 6 minutes of like back and forth, bro. Chaos. I was like, what the fuck? Second day ma bhako. Second day ma bhako last fight ke. I was like, what the fuck is happening? Like, plus like I know Manish, right? I kind of like underestimated that Rojan, right? From Biratnagar Ako. Even though skill for skill, I feel Manish was like way better than Rojan. But dog for dog, say Rojan was right there. He was hitting Manish with like crazy like hooks. 3-4 oda. Almost put Manish on his ass on the ground, like knocked him out. Couple of more punches like that would have knocked out Manish for sure. But Manish had enough mental presence to level change the game, take it to the ground and like pound him out and choke him out, right? It's MMA, small gloves. Not necessarily always, the best fighter or the best striker doesn't always win. Yeah, 80% of the time they do. But there's a huge chunk of 20%. Even the technically lesser fighter can just clip you on the chin. And it might just be their day. You know, if you fight 10 times, you might win 9 out of 10 times. But that one time, might just be that day. So that's why we like this game so much. Right. Especially like last 2023 ma testo kati bhayo ni Kati huncha every year, bro. Like, you can't even starting out with Leon Edwards. But there's so many MMA there's so many variables here, bro. I'm sure other sports might too, but MMA you might be coming in with some injury that you sustained in training, right? Mansele to dekhदैन ke. Yeah, they'll see two guys fighting, but they have not seen the fighter ko build up training ma kati gardecha, training ma injured huncha. कति इन्जर हुन्छ probability of getting injured त insane नै छ contact sport number 1 हैन we're literally trying to break each other training गाह्रै हुन्छ if you're trained right you are injured somewhere कि त औला घाट knee elbow something or the else is hurting back like you know name it right so त्यो aspect हरू मान्छेलाई कसलाई थाहा हुँदैन except for the coach and the fighter. So sometimes a fighter is not 100% coming in. Actually, most of the time, the fighter is not 100% coming into the fight. But being a fighter, they just suck it up and they just fight, you know? So that day you might be able to see like, oh, Tej is such a good like leg kicker. But that day suddenly you come to the fight, your leg kicks is your main weapon, but you're not throwing it at once, at all. Ekchoti pani. Then later you come to find out, oh shit, Tej's ankle was fucked. He could not use his main weapon. Plus, your 16 ma chai euta fighter has to fight twice. So that's what makes it interesting to see like a tournament style ma. And so they need to do their best to finish it quickly. The first fight. Not get damage, not take damage. Right. And you hope your opponent that you're fighting takes damage. You know what I'm saying? So let's say you and me, we passed the first round. You're the better fighter. Like I said, your ankle is fucked because of the first fight, but I don't know, right? Then suddenly I'm like, you're limping a little bit. I'm like, oh shit. Then my confidence is bordincha ke aba. Oh, Tej is a good fighter. He's the favorite. I'm the underdog. But now it gives me the ball is in my court if I attack that leg or whatever, you know. So yeah, interesting. Maza huncha. On the to be part cage side, be part of this experience for the athletes, myself, Sanjay, to हाम्रो tap out team, Mahendra Dai, Paradigm Sports Network, this and that, everybody involved, you know. It's been kind of surreal also, like to be able to do all this, and I try not to take it for granted for even one day. Like I try to be at training, still keep the coaching going, this and that, keep the fighters motivated.
Yeah, it's been a surreal journey so far. So yeah. 16 केटाकेटी हो 17th पनि 16 मा अनि आफ्टर पार्टी चाहिँ ग्रासल्यान्ड्स आफ्टर पार्टी चाहिँ पहिला त्यहाँ खेलेर डाङ्किन ब्लडी भएर एड्रेनालिनको चार्जमा चाहिँ not the fight we were fighting on 17th So yeah, it starts at 3 p.m. and I don't see it going more than like 5:36. 5:36 yeah and perfect अस्तिको पनि 2 घण्टा भयो थियो एभरेजमा 2 घण्टा 5 मिनेट खालके ठिकै हो दुईटा दिनको एभरेज डे भने just like enough like for your level. it's a good Saturday It's a good Saturday. And it's even Saturday के गर्छ 2 घण्टाको लागि bro अन्त त कहाँ त्यो अस्ति त कुन चाहिँ जलिरहेको ब्रिजमा पो थिइस् त अन्त म अब इस्ट टु वेस्ट गइदिएको अस्ति नेपालको विराटनगर इटरीदेखि इटरी पनि होइन त्यो हामी बसेको ठाउँ त कहाँ थियो झन्डै उर्लाबारीसम्म पनि थियो त्यहाँदेखि चाहिँ धनगढी वाइल कति टाढो रहेछ बाटो चाहिँ कन्डो रहेछ धनगढी भनेको त अर्कोपट्टि हैन वेस्ट नि झन्डै बजाङ सजाङतिर धनगढी त अस्ति गएँ नि म लास्ट इयर वाइल टाढो नि लाइक त्यो म्याग्निट्युड चाहिँ थाहा हुँदैन अन्टिल युर अन द रोड बिकज लाइक नम्बर 1 त अब डिस्टेन्स भइहाल्यो बट डिस्टेन्स इज द लिस्ट अफ ए प्रब्लम बाटो के यस्तो घिलाउँछ त्यो भरतपुरदेखि बुटोलसम्म त यस्तो घिलाउँछ त्यो बाटो है अनि यसो म्यापमा हेर्दा हाइवे नम्बर 1 रे हाम्रो त्यो नम्बर 1 हाइवे रे नम्बर हुन्छ नि हाइवेहरूको 1 रे त्यो यस्तो हाउडे छ यस्तो हाउडे आई मिन बनाइरहेछ बट अब त्यो हाइवे त्यसपछि पोखराको हाइवे हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नेपाली मान्छेहरू होइन हेभी ओभर एम्बिसियस होइन हामी अलिअलि गरेर होइन होल हाइवे एकैचोटि बनाउँछु खाले 80 किलोमिटर चाहिँ म एकैचोटि सघाउँछु टाइप्स अस्ति पोखराको बनिँदैछ भन्ने न्युजमा त्यो 100 मिटर पिच गऱ्यो होला त्यही फोटो हाल्दियो होला अरू त सबै कन्डो छ नि त्यो हाइवे पनि त्यस्तै छ सोच्न भरतपुरदेखि बुटोलसम्म त्यस्तो घिनलाग्दो बाटो छ जस्ट लाइक अलमोस्ट 100-200 किलोमिटर्स what average what speed you going bro when the road is like त्यस्तो त त्यो certain sections मा त we're just slugging बिस्तारी cuz like बिचमा यत्रो त्यो उयो छ नि त हैन त्यो के भन्छ खाल्डो I don't know something must be done in the middle of the road होला नि त्यो foundation or whatever so they've diverted side मा and then it's like not like two sides के diversion पनि एउटा साइड मा थियो के सो दुईटै साइडको गाडीहरू त्यही साइडमा गएर चिप आम्बो किन लाग्दो अब झन् पानी पर्न आँटेको छ अब पानी परेपछि खत्तम त्यो बाटो चाहिँ नगयो पनि हुन्छ बरु लामो बाटो छ पोखरा सोखरा हुँदै पाल्पा साल्पा हुँदै बुटोल झर्दा हुन्छ बरु भरतपुरबाट बुटोल चाहिँ नगए पनि हुने रहेछ त्यो बाटो चाहिँ म त माया लाग्दिएको बाइकमा आउने मान्छेहरूको धुलै धुलो ब्रो एट टाइम्स द वी ह्याड टु स्टप द कार लिटरली कस केही देखेको थिएन अगाडि थाहै छैन अगाडिबाट गाडी आउँदैछ कि छैन हर्न बजाउँदै ट्याँ 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 गर्दै बसिरहेको थियो हामी देख्दैन अगाडिबाट अनि फेरि त्यहाँको अब त्यो गाडीहरू अब त्यहाँ चलाउने त्यो कार्गोहरू बसहरू त युज टु हुन्छ नि त उनीहरू त दे एटलिस्ट नो लाइक इभन इफ दे क्यान सी वाट्स कमिङ इन फ्रन्ट अफ देम दे एटलिस्ट नो विच साइड टु ड्राइभ अन के सो उनीहरू चाहिँ कन्फिडेन्ट ग्याङडुङ आइदिने होइन हामी चाहिँ अब थाहा छैन अब बाटोको बिचमा छ कि लेफ्टमा छु कि राइटमा छु थाहै छैन होइन बरु त्यहीँ बस्दै हर्न बजाउँदै अनि त्यसपछि अगाडिबाट हेडलाइट देखेको जस्तो लाग्ने अनि त्यसपछि मात्रै साइड गरेर जानुपर्ने त्यस्तो बाटो यस्तो धुलो जाम फेरि त्यस्तै म्याकेडक्स फेरि एउटा ठाउँमा त माथिबाट सामानहरू पनि झार्दै के अरे त्यो एक्सकोभेटरले उत्योहरू पनि झार्दै थियो वाइल्ड चिल यार मान्छेहरू यहाँ बाल छैन है सेफ्टी उयोहरू चिक्ने चप्पल गन्जी लगाएर अनि एउटा हेलमेट के छ त्यो हेलमेटले के पर्छ र हाम्रो नेपालको फुटबल स्टेडियमको हेरिनुहोस् त न्युजमा मैले अस्ति भनेको थिएँ नि तैँले भनेको चाहिँ मैले न्युजमा त हेरेको छैन यस्तो मलाई त बिकज इट्स सिनोनिमस टु स्पोर्ट्स नि त फुटबल भन्ने बित्तिकै इज लाइक द मोस्ट मेजर स्पोर्ट अक्रस द वर्ल्ड होइन एन्ड हाम्रो नेपालको स्टेडियम चाहिँ फेल भइदिएको फिफाको त्यसमा क्राइटेरियामा मिट नगरिदिएको स्टेडियम स्ट्यान्डर्ड्स ब्याक टु ब्याक फेल भयो नि अन्त फेल भएको होइन बारेनसँग रहेछ हाम्रो म्याच वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अब होइन डिस्टेन्ट ड्रिम है तर बारेनले चाहिँ आउँदिनँ म खेल्नु तेरो देशमा टाइप्स तेरो त्यो खेतमा खालके
खेत जस्तो फुटबल फिल्डमा तैँले अब हाइवे नम्बर 1 भनिस् नि हाम्रो स्टेडियम नम्बर 1 होइन रङ्गशाला हुँदैन अब इन्जर हुन्छ म पनि अस्ति हेर्नु गएको थिएँ नि त केपी ओली कप भन्ने हेर्नु गएको थिएँ रिवङसँग अन्त रिवङको टिम खेल्दै थियो क्या हेर्नु गएको त आई वाज लाइक सक्ड पेट्रिफाइड के हुँदैछ यहाँ आई कुड नट इभन लाइक sit and enjoy properly because हाम्रो मेन स्टेडियमको बिचमा अब कुकुरले हक्दिएको अब प्लस धुलो उडिरहेछ पिचमा फुटबल पिचमा and the players are passing हैन and the ball is like wobbling and coming हैन unpredictable खाली 2024 मा तिम्रो I always thought our stadium was pretty good, man. Like to play like dammy standard games, like furthest thing from that race, And coincidentally, they dash ma mo boli they news देख्दै के बारेनले चाहिँ खेल्दिन टाइप बारेनमै हुन्छ रे नेपालको होम गेम त्यही त नाम के गर्नु what the fuck like बारेनमै होम गेम तर त्यहाँ बारेनमा पनि टन्नै नेपालीहरू छ होला नि त हुनु त अब बारेनमा भयो भने पनि क्राउडमा त नेपाली नै बेसी हुन्छ होला तर त्यो त अति माया लाग्दो न्युज हो बिकज स्पोर्ट्स हो नि त हैन अनि वी आर अल्सो ट्राइङ टु डु समथिङ इन लाइन अफ स्पोर्ट्स अनि त्यो हेर्दाखेरि आई वाज लाइक अलिक निराशा टाइप लाइक वाट्स द इज देयर एनी फ्युचर खालके हुन्छ नि बट आइम लाइक फक इट सबै there's no government coming in or fucking trying to help and stuff. But that's the worst thing, that त्यो सबै everything is tied up with the government नि त त्यो जुन चाहिँ अब फुटबलको बोर्ड छ नि एन्फा is one of the most corrupted organizations नेपालको every year एउटा न एउटा स्क्यान्डल आइरा हुन्छ त्यही त आज पनि न्युजमा थियो त अर्कै फेरि त्यो नयाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टरले चाहिँ एन्फाको जसले रेस्पोन्सिबल अस्ति मलेसिया कि नेपाल टिम कि सम प्र्याक्टिस कि ट्रेनिङ कि म्याचको लागि नेपालको टिम गएको थियो रहेछ एन्ड अलङ विथ द टिम निकै नजानु पर्ने मान्छेहरू पनि गएछ त्यहाँ गएर बसेन दे केम ब्याक बट दे वेन्ट फर हलिडे टाइप्स बेसिकली त्यही नै हो पार्ट अफ एन्फा सो दिस न्यू मिनिस्टर पुट आउट अ अरेस्ट वारेन्ट और समथिङ लाइक द्याट But I mean, like, it could be a popularity move also at the same. But you need to be consistent as a minister, and I see a lot of people supporting this minister. I don't know personally. And अहिले नयाँ सबै तीन चार जना नयाँ आएको छ I'm like, dude, that's super nice. I know, like to keep people in check and whatever. But we need to do that consistently. Yeah, but they have to start somewhere, pani. So it's a good start, I guess. तर यहाँको त मैले जतिसम्म मलाई थाहा भएको चाहिँ अब आई नो भेरी लिटल बट जति पनि मलाई थाहा छ यो सबै स्पोर्टिङ अर्गनाइजेसन्सहरूको मोटिभ नै त्यही नै हुने रहेछ अब स्मल टाइम पिपल अनि दे जस्ट वान्ट टु गेट टु अ पोजिसन वेयर दे क्यान गो आउट इन्जोय एन्ड देन कम ब्याक खालि एभ्री अर्गनाइजेसन अब बक्सिङ होस् तेरो फुटबल होस् अब क्रिकेटमा चाहिँ मेबी अलिकति छ होला अब चाहिँ है बिकज अब अलिक रेस्पेक्टेबल पोजिसन पनि पुगिसक्यो नेपालको क्रिकेट टिम बक्सिङमा मैले अस्ति सुनेको होइन तैँले नै भनेको होइन बक्सिङको त कुन चाहिँ त्यो होटेलको पैसा तिर्न नसकेको टाइपको अनि त्यहाँ माया लाग्दो बट स्टिल लाइक बक्सिङहरू अब लाइक इन टर्म्स अफ करप्सन बक्सिङ अर्गनाइजेसन यहाँ छ भने क्रिकेटको यहाँ छ फुटबलको चाहिँ यहाँतिर छ कसम होला एभ्री वान एन्ड जस्ट बिकज लाइक अब वी थिङ्क लाइक सम अब खतरा हाम्रो एराको अथवा सम रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन पुग्यो अब चेन्ज हुँदा होला भन्यो त्यो हुँदैन रहेछ त्यो जो पुग्यो पनि अब इदर मेबी अब यु हेभ सम स्केलेटन्स इन यर क्लजेस द्याट पिपल टेक एडभान्टेज अफ त्यो अब त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो बट जो गयो पनि वेदर युआर फ्रम द स्पोर्ट अर वेदर यु लभ द स्पोर्ट अर नट वेदर यु कन्ट्रिब्युटेड समथिङ टु द स्पोर्ट अर नट त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यस्तै नै हुने रहेछ You can't have ego, right? I mean, you can't be like that types. Ego चाहिँ हुनु हुँदैन तर पनि तर a certain level of dignity त हुनु पर्यो नि त you know what I'm saying a certain level of respect हुनु पर्यो mutual respect हुनु पर्यो dignity हुनु पर्यो आफ्नो self dignity हुनु पर्यो this that fucking this a bunch of politics happening but regardless of whatever we are trying to do this
without being too engaged in यस्तोमा चाहिँ. So wanna keep किन MMA sport त सजिलो छ नि. You know what I'm saying? सजिलो in one sense. To make it happen, you just need to train 2 fighters, bring them, and give them a platform to fight and a reward. You know what I'm saying? So we're trying to keep it, look at it from that perspective. Let's keep it simple. Let's not bring politics into fighting or any kind of sport. Or some people go egos, trying to not let the fighters fight. Some gyms go egos, not letting them go. Egos bhanne ki insecurity ke bhanne, not letting their athletes fight. There's a lot of shit like that. You know, there's jati fighters heru tero Warrior series ko la आए थे नि. Quality अझै राम्रो हुन सक्थ्यो के. But there are some gyms who don't send their fucking fighters to a tournament like this, to any like a stage like this created by us NWC, because I don't know why I feel like they think of us like KO, I don't know, right? And they just holding dinarko growth exactly. And the fighter's window is short huncha bro. If you don't take all the opportunity that comes your way, then you're gonna wake up one day and you'll be like, oh shit, I wish I would have taken that shot. The gyms they tell their fighters like, dude, like just putting it into perspective as like a layman bunny, and then just comparing about your scenario with other things. Any scenario where as your career is your individual career, and whether you're a sports person, whether you work like a normal job, whatever, you have to take your own career into your own hands. You have to realize when someone is stopping your growth. That's exactly true, bro. I think some people have made smart moves also, in realizing that and like seeing what could be the solution. Bunny. त्यो हेरेर चाहिँ अब कतिजना चाहिँ अब बिचारा दे आर नट एजुकेटेड त भन्दिनँ, बट दे आर टु के भन्छ त्यसलाई नाइभ के इन थिङ्किङ द्याट समन इज डुइङ गुड फर देम खाले हुन्छ नि. त्यो जेमा पनि हुन्छ. अनि टु बी ब्लाइन्ड साइडेड बाई समथिङ लाइक द्याट चाहिँ अब आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने जस्तो हो त्यो चाहिँ. सो अलिकति चाहिँ आफ्नै अवेरनेस पनि हुनुपर्छ. मेबी अब इट कम्स एट अ सर्टन एज फर मोस्ट पिपल, but for a sports person it has to come a little earlier because their peak ne छिटो हुन्छ नि त. They don't have plan B के मेन कुरा चाहिँ बुझिनुहोस् मैले भनेको. Yeah, they wanna come to NWC and compete, but they are under pressure by their gym brass saying like, if you go you can just walk out of here, and they are working at that gym neither. That's what pays them, whatever amount it is, right? Consistently being a trainer at the gym or even at the reception at the gym is paying them, right? And now we have started the NWC, and we want fighters like them to come and compete under our banner. But the gym ati short leash ma cha ke tinaro. So even if they break through the leash and come and join NWC ma all they get is like one fight contract at this moment. The fight the sakyo. But after that fight, maybe they get kicked out from their job or something like that. You can always find another job, man. But at the end of the day, like even if you're working as a receptionist, tero growth kati ho, like beyond receptionist ke huncha like. That's what they don't understand. त्यही त भनेको त्यो चाहिँ अब as an individual पनि अलिकति आफ्नो self awareness चाहिँ हुनुपर्छ के to see. I can literally go and name you like 4 to 5 fighters right now who have tremendous potential, bro. Tremendous. And they're of the right age too, early 20s, right? Some people are just hitting to. I can name you 5 who can really be good MMA fighters. I'm not talking about Muay Thai, boxing or nothing, just MMA. And some of them do come from boxing and Muay Thai backgrounds, but they're such good athletes. They can pick up the MMA game and be a name in the Nepalese, and that's what they really want to do as well. I know for a fact because I've spoken to some of them. But due to short leash that they get, and then at the end of the day, the gym under the employee. So
we are not like त्यही भइरहेछ खासमा because I could have seen कति potential थियो हैन and त्यो potential fulfill काठमाडौँभित्रकै fulfill गर्नुस् यो athlete किनभने once I was them के like बुझिस like 7-8 years ago I'm exactly where I was where they were and I can empathize with them and be like bro like it's like तैले भने जस्तो they need to recognize that the growth कहाँ हुन्छ कसो हुन्छ the talents training मात्रै गरेर हुँदैन you need to compete whatever win or lose and some of them are scared to lose because they are the number 1 dogs in their gym right they come and if they lose they feel like rights, they feel like they have no respect gym respect harayo so they kind of like pussy to like even put their name out there just so लाग्छ मलाई चाहिँ होला नि कता and when they do that maybe they have fought one fight like 2-3 years ago and there's been a huge gap between like नेपालकै यहाँ नेशनल खेल्दै बसेर त कहाँ हुन्छ हो we are like a fucking a toad in a pond types त्यतिकै सकिन्छ त्यो नेपाल पन्डमै that we should break out of that really break out of that bro हैन तर एउटा कुरा भन्नु तेरो लागि त्यो राम्रो फिल्टर पनि हो त्यो to know like right now नै that who is not ready to commit khale ke from here on like you'll only pick up people who are like 100% in khale huncha ni they don't have one foot out of the door khale so you'll just pick up like dogs or what I'm not criticizing them but my heart goes out to them because like त्यही त short leash मा छ उनीहरु हैन and I wish I could help more भन्ने मात्रै हो मेरो साइडबाट I wish like I had enough power and resources in my arsenal to tell them like yo there's plenty to eat with me right now like just come on to my table or whatever but मेरो पनि हात restricted छ नि त so त्यही भएर I feel really bad that I feel like have I let them down जस्तो पनि लाग्छ but at the same time सबैजना त कहाँ टिपेर हिँड्न सक्छ त्यही भयो त्यही भन्छ मेरो ममले पनि सबैजना त सक्दैन नि भ्याउँदैन it's just अब you can only reach out as far as your arms length खाले मात्रै रहेछ My arms are fucking short, bro, at the moment. Huh? My arms are pretty short भनेको अहिले त्यही त अब त्यति मात्रै त भ्याउँछ नि सबैजना लगेर भ्याउने भए त अब इट्स लाइक सेइङ त्यही अब द्याट अब त्यो एज ओल्ड क्वेसन छ नि देयर आर बिलियनियर्स वाइ कान दे सल्भ वर्ल्ड हङ्गर टाइप त्यस्तो अब आफ्नो रिसोर्सेस जतिसँग भ्याउँछ त्यति नै गर्ने त अनि त्यो त अब वी आर नट बिलियनियर्स अल्सो अनि आई थिङ्क अब जस्ट लाइक लुकिङ ब्याक लाइक अब रविन्द्रको करियर द्याट्स टेकन अफ होइन and there are a bunch of prospects who could turn into something similar like next 4 or 5 like, years Kunjan छ त्यसपछि कर्मा छ प्रबल छ समर त अति प्रमिसिङ संगीता हैन यिनीहरु सबैजना छ सुस्मी सो त्यो हेर्दाखेरि आई थिंक फर वान इन्डिभिजुअल आई थिंक इट्स एन एडमायरेबल नम्बर नै हो अब सबैजना त भ्याउँदैन त्यसरी सबैजनाले त्यो बिकज अब just look at how much attention each of them need and will get हैन अब त्यो त जति आफूले भ्याउने त्यति त गर्ने हो नि and it's not like अब एस्टाब्लिश स्पोर्ट पनि हैन ब्रो तर के भन्न तैले यही पोइन्टमै मेरो भन्न त जति केटाहरुको नाम लिस नि अहिले यो सबैजना यति मेच्योर छ कि यिनीहरुको एजको लागि म भन्दा त कहाँ मेच्योर छ किनभने अहिले आई ब्रट इन सम कोचेस के स्पेसिफिक कोचेस मी पर्सनली आई हेभ withdrawn as a coach last यो 2024 मा जनवरी देखि NWC 2 देखि नै I teach jiu-jitsu that's all I teach right now I don't teach them MMA but I have brought in guys like Sunny I brought in guys like त्यो Sirupate हाम्रो Bjorn so these guys right so they come उनीहरुको expertise अहिले यो for let's say till June July सम्म I'm still not gonna be Robin he's teaching striking boxing So I've like stepped out and I have like told them I'm stepping back a little bit but I'm managing everything but I'm not going to be the coach for a bit. I will teach you jiu-jitsu. I'm not going to be a striking coach but I'm going to bring in people who are better than me like Robin
in like boxing. In different disciplines. I can box, but he's a better coach. He's a better boxer, right? So that's for me to recognize and build up more resources, build in like links like beyond from Finland or wherever. I'm bringing in coaches from Thailand in April. Like 3 black belts are coming to live with me for a couple, like 10 days or so. We're gonna have a jiu-jitsu seminar like all the way through. So this is I've recognized that मेरो arm's length पनि यति छ हैन. But there's like a lot of guys who needs to work specific for the next 1 year, let's say. I need to step back and out of my own pocket, let's say, bring in, pay for the coaches and make sure this team is learning. Right, so now what I've done the last 4 months, I just step back and I just observe. I don't tell much anything. So which coach comes and fits in. अब त्यो coach पनि fit हुनु पर्यो नि त. हाम्रो system, हाम्रो style of lock and roll ma. So I just sit back, watch. Okay, this coach. I don't talk much as well. I just let them do the thing. I don't go bother them like do this, do that. केही भन्दैन, full liberty. But I tell them like you have a responsibility. I pay them a certain amount. Like let's go, right? So अघि तैले जति athletes भनिस् नि. They are making really the most out of the change in the coaching staff also. You know what I'm saying? So I'm really happy with the way the amateur fighters are responding to new coaching, new like systems, new this, new that. Because दुईटा locations in the plus, right? उता बालवाटारमा पनि छ, यता झम्सीखेलमा पनि छ lock and roll, right? So I reached a point where it was getting too much for me to going back and forth. And fatigue भइहाल्ने के एक हप्तामै fatigue हुने. So I'm like I need to distribute the classes, right? She's giving me time to look at from अर्कै perspective बाट and yeah, I've learned some things that you need. The team that you make is gonna long term को लागि एउटा team बनाउनु पर्ने रहेछ. So त्यसो भएर there are guys like Mac Mates, this that people who are attracted to being around MMA. So yeah, there are people. अन्त त्यही लक एन्ड रोलकै एस्पेक्टमा एउटा कुरा भनिहाल्छु ल, प्लग हिर्काइदिइहाल्छु ल. एउटा वेबसाइट मैले ड्रप गरेको छु आजबाट लक एन्ड रोलको मर्चको लागि. एउटा लिङ्क छ है, डिस्क्रिप्सनमा. लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन. लिङ्क छ म्याम्स प्लिज ल. मैले अस्तिकोमा पनि भनेको थिएँ, त्यति बेला त्यो लिङ्क रेडी थिएन कि, तर लिङ्क इज आउट. त्यो ब्ल्याङ्क सर्टमै हो. मेरो ला खै फोन हो, ठिकै छ अहिले म देखाइदिन्छु. डिस्क्रिप्सनमा हाल्छ नि त्यहाँ. प्लिज गएर इफ यु वान्ट टु सपोर्ट लक एन्ड रोल एन्ड दिज MMA फाइटर्स एन्ड सपोर्ट मी, प्लिज बाई देम टी सर्ट्स एन्ड ऱ्यास गार्ड्सहरू छ. यो चाहिँ म र मेरो साथी सनिस श्रेष्ठले इनिसिएट गरेको हो. So त्यसमा डाइरेक्ट गएर लिङ्कमा गएर you can see all the t-shirts and rash guards. अहिलेको लागि चाहिँ we just have summer t-shirts, new logos, right? 2 different prints, style of prints मा गएर if you want them, please order them. त्यहाँ delivery सबै त्यही हुन्छ. Pay cash on delivery. अन्त त्यति हो, simple, just add to cart and let's go. आफ्नो size order गरिकन. Link in the description once again. So let's go, man. Summer is here. You gotta get your t-shirts, man. Maybe if you have a boyfriend or a girlfriend, you wanna give them a nice ass lock and roll t-shirt, bro. Like, there are some lock and roll t-shirt लाएर घुमे बित्तिकै एक टाउको चाहिँ एक घुम्दिँदो रहेछ ब्रो. नयाँ झन् नयाँ त्यसमा के नयाँ लोगोमा हेभी छ. नयाँ लोगो बनाएको थियो ला, नामै बिर्स्यो उसको के थियो, कस्तो बिर्सिदियो. अब कसले बनाएको थाहा सर्ट दिएन त बिचारा, त्यसलाई पनि हेभी बनाइदिएछ त्यति. अब ढेबा लगेपछि त अब होइन तर फ्रीमा फोकटमा बनाइदिए पो लु साउट आउट. होइन अब त्यसको लागि अरू काम पनि आउँछ नि त त्यहाँबाट. साउट आउटबाट like I guess plenty work of fucker. He didn't give us. You could always use more, man. जिसकेको मलाई नामै थाहा छैन उसको. Link in the description. I just have his contact. I don't like logo maker के भनेर. आम्बो बिचारा. Yeah, we'll put his like in the description handle. Yeah, so go please order them t-shirts. We got like limited stock अहिले.
The quality is better, the design is better, the material is like more breathable. Cotton ma hamro customers-le banaeko and त्यो rash guardहरू छ. If you're from any other gym and stuff and you're tired of wearing like the stupid old training gear that you get in Nepal and you want the fancy skullहरू भएको, there's a variety of designs online you can see, and it's affordable one. Yeah, super affordable. जुन चाहिँ त्यही तिम for example त्यही rash guard तिमीले बाहिर दोकानहरूबाट या कहीँ अरू देशमा गएर किन्यौ भने मिनिमम 2500-3000 लिन्छ. We're giving it त्यो भन्दा बढी लिन्छ. त्यो मैले त्यो झन् लोअर एन्डमा भनेको. We're just giving it out in 1500. त्यही त. So yeah, get yourself some nice ass. You look good, you train good, you fight good. उयसमा पनि हाल्दैन दराजमा पनि. दराजमा लक एन्ड रोलको टी सर्टहरू दराजमा हाम्रै त्यसमा आइज लिङ्कमा किन्नु. हाम्रै त्यो सजिलो छ. म I'll put out the link अब भोलिबाट. अन्त या द्याट्स लक एन्ड रोलको पेजमा पनि हुन्छ. यस सर. के त्यो लिङ्क भइहाल्छ नि त्यो त. भ्यू प्रडक्ट भनेर एक हान्दैन फोटोसुट कहाँ छ हाल्न. कस्तो फोटोसुट हो त्यो लगाएर अब जुजुसु गर्दै गरेको. इफ यु वान्ट टु पर्चेज दिस सजिलो भएन मान्छेलाई. यस्तो यस्तो रहेछ टाइप्स. अब कसैलाई स्कल मन पर्ला, कसैलाई फुल मन पर्ला, कसैलाई ड्रागन मन पर्ला. यस्तो पनि रहेछ टाइप्स हुन्छ. हेर्दै हेर्दै मार्च आइसक्यो. के भएको? जनवरी फेब्रुअरी मार्च आइसक्यो. के भन्छ मे के अरे अप्रिल आइसक्यो. के अम्बो अप्रिल आइसक्यो. के भएको? हाम्रो राइड प्लान गर्ने टाइम आउनु लागिसक्यो. अब आइ एम साइक्ड. हामीले नि के गरेन रहेछ पडकास्ट भनेपछि. हामीले 1 महिना प्लस गरेन है. त्यही त अब मान्छेहरूले त्यही मलाई मेसेज गरेर कहिले दाइ नेक्स्ट एपिसोड कहीँ भनेर त हल्का वाक्कै पनि लागिरहेको थियो. तर म मनमा नै आवाज लाइक अहिले हाम्रोमा कन्टेन्ट छैन के बोल्ने. अब आएर त्यतिकै देश बनाऊ लाइक त्यस्तो गफ दिनु त अब अलिक त फेक हुन्छ नि त. फेक सएन नि त हामीलाई. तोरोले यो मन्त्री यो सन्त्री त्यो देश बनाऊ कुनै के इकोनोमी नेपाल क्रास के भएन यो भएन नेपाल फुड सर्टेज त्यस्तो टाइप्सको नेपाली कमेन्ट खालके हुन्छ नि. त्यसको लागि अरू मान्छेहरू छ. त्यो झन् दामी दामी मान्छेहरू छ त्यस्तो लागि. लाइक यु सञ्जय माइसेल्फ यु लाइक बिजी ट्राइन डु लाइफ यु नो ट्राइन टु वर्क एन्ड travel to pani travel yata busy at work. Your sister family was visiting from Kwetipachi Kathmandu, you know, just doing around, doing life, just experience, growing, maturing. I mean, with time people change too, you know, like मलाई चाहिँ अब कसरी I know we have like patrons who follow our podcast and stuff. At the same time, we as individuals need to live life, experience life, and not make it all about like content types. There's some people like everything is content. Like राम्रो normally बोलिरहेको पनि content यो पनि यो खिचिरहेछ यो यहाँ live हानिरहेछ. I'm like, bro, this like photo खिच, you know what I'm saying? Yeah, hang out गर्नु भन्दा बेसी like अरूले के सोच्छ खालके के. I truly cannot do that, bro. Like long term for myself, and that's not. I think that's not how we grow up. That's not the people we are. We're not like super. We don't. We don't measure our. I mean, cause like if we like, I mean, like when we three are all there, all of us are there, and katai gairasa bhane, like no one would have any idea about what happened if Sanjay was not there. Sanjay time ma khichdira huncha ni. So that's the only memory that's like evidence bhako khale. Bro, but having said that, there's some motherfuckers like who have gone out of limb to start podcast that eerily fucking resembles ours. That the theme of the podcast, not the theme, starting from the logo and the name, right? गफकास्ट अरे हो एउटा अर्को चाहिँ गफाडीज अरे. त्यो गफाडी माम्स त हामी यहाँ एउटा आएको माम्सले बनाएको रहेछ. के अरे
हाम्रो Benit bro. Okay? Yeah, we'll start गर्छु भन्दै थियो नि कुनै. But like I didn't know he'd go and call himself Guff Parties and start the podcast with like shades on, like you know what I'm saying? Like that was our call to fame, like 15 seconds of fame, bro. Guff Guff Pass with like shades, and motherfucker went on and like copy pasted that shit. I'm like, yeah, homie, like we friends, but at the same time, like, dude, like what the fuck, like. Come on, man! Like, oh, I'm like, dude, I wanted to tell him personally, but I haven't seen him personally. I would definitely say something to him when I see. I'm like, bro, what the fuck? Like, you wanna? I understand golf itself is like very, I'm a Nepali used word, but we don't own that shit. But at the same time, like, come on, man! Like your fucking logo is the same like ours, just that there's no smoke like coming out. हाम्रो लोगोमा त स्मोक मजाको छ नि त. Motherfuckers like copy that shit too. Like what the fuck? Like अलिकति subtle त हुनुस् न दाजु types के. I mean it's all fun and games, but at the same time, bro, it's kind of disrespectful too. चिज अब हामी यताको Motherfucker, we should start some side gig like Paradigm something. You know what I'm saying? Like Paradigm मा त्यो वाइ नलेखिन आई मा के Paradigm Paradigm, whatever. Fucking hell, bro. Like, come on, dude. Come on, man. Glad you started a podcast, but you know what I'm saying? Like, come on, bro. Come on, dude. अर्को एउटा मामले त झन् हाम्रो कभर फोटो चोरेर चाहिँ पास मात्रै निकाल्दैछ. एउटा गफ कास्ट भन्ने पनि रहेछ नि. त्यही होला. त्यही हो. हाम्रो त्यो जुन चाहिँ त्यो ठ्याक्कै त्यो फन्टहरु छ नि, फन्ट पनि सेम छ. त्यो फन्ट चाहिँ उले अब लिटरली लाइक त्यो सन्जय त्यो ब्याकग्राउन्ड त्यो व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा तिम्रो अब अर्को व्हाइट थप्दा त्यो सेम व्हाइट भएर पनि देख्छ नि, त्यस्तै खाले छ के. त्यो पास र गफ चाहिँ छोप्दैन अनि त्यस्तै कास्ट हो कि ब्रो. म सुने पनि तिनीहरुको दुईजना माम छ नि. दुईजना माम सो हाम्रो त्यो फर्स्ट एपिसोडहरु टाइप्स. फर्स्ट एपिसोड तर देयर लाइक के भन्न त्यतिसम्म त पुगेन, सकिन त के भन्न टाइप्स के भन्न के आज के कुरा गर्ने लाइक त भन्न टाइप्स के है. हाम्रो पनि अब प्र्याक्टिस हो यो त्यस्तो सुरुमै सिम्पथी पोइन्ट्स. अब लाइक ड्याम ब्रो लाइक तर जिरो फकिङ फर के भन्छ क्रिएटिभिटी एन्ड ओरिजिनालिटी चाहिँ. I mean, like, yeah, it's a little flattering also. Yeah. Right? I mean, is it not? It is. मैले त त्यही फर्स्ट फिलिङ नै त्यो थियो. I mean, yeah, it's a कपी गरेछ भने 10 सेकेन्ड जस्तो प्रोसेस गरेपछि ज्याठा कभर फोटो चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन खाले हुन्छ नि. फन्ट चाहिँ एउटा खोज्नु सक्दिस् होला. But at the same time, it's like, okay, just because there's... And I understand, like, everything... Like there's this concept where it says like nothing is original खाले. It's just an inspiration of something else. तर अब आफ्नै फ्लेभर पनि हाल्नु पर्यो. अब डिफ्रेन्ट ब्लेन्ड कपी बेस लाइक कार्बन कपी त बनाउनु भएन नि हैन. द्याट्स लाइक अब त्यो त एफर्ट पनि जिरो, क्रिएटिभिटी पनि जिरो. त्यो त अल से जस्ट ट्राइङ टु लीच अफ लाइक समथिङ द्याट्स अलरेडी फ्लरिसिङ टाइप्स नि. एन्ड वी आर नट इभन फ्लरिसिङ खाले क्या. फार फ्रम इट. So that just shows like how out of ideas people are खाले. यसै त अब आजकल त्यही तैँले भने जस्तै जे पनि कन्टेन्ट है. Everything is content. यो पनि vlogger, त्यो पनि अम्बो कसम इर्री ज्याठे लाइक there's no time like त्यो नर्मल बडी. हामीलाई चाहिँ कसम भनेको मलाई हामी चाहिँ किन मनपर्छ भन्न इन अ वे. हाम्रो सर्कल चाहिँ लाइक हिजो पनि त्यहाँ प्रिन्सिपल भाइको बिहामा थियो. There was no like, you know what I'm saying? There was no content being created out there. Everyone was like fucking having a good old time. Just memories. Hey, no content, only memories. Just drinking, just eating. I mean, wedding, celebrating Pritulko wedding. And like there was no one bothering you with fucking, you know what I'm saying? I would hate if there was one of us who was like, that selfie. Like, get the fuck out of here. I don't know, selfie. I don't know. I understand a couple of times you want to take a friend, like,
But you know what I'm talking about, right? Those type of people, like every fucking thing is a content, bro. Like shut the fuck, you slap across your face, like. होइन यो अहिलेको जेनेरेसन त के भन्नु अहिलेको टाइम चाहिँ त्यस्तो रहेछ म एक किसिमले त आम लाइक ग्ल्याड द टिकटक बन्द भयो पनि खालके अब युएसमा पनि हुन आँटेको रहेछ हैन मेबी इट डजन्ट सल्भ द प्रब्लम कम्प्लिटली तर एटलिस्ट इट स्लोज इट डाउन जस्तो लाग्यो कि नत्र त हैन इन्स्टाग्राम बुस्ट भइरहेछ नि अहिले त्यो त अब अलिकति होला तर त्यति साह्रो त्यत्रो जतिको त थिएन होला यार हैन इन्स्टाग्रामले अन्त ओभरटेक गर्यो भन्दैछ त अन्त अब त बन्दै भएपछि त ओभरटेक गरिहाल्छ त्यही त भनेको तर अब इफ इज नट व्हाट which is the better evil के तर त्यो टिकटकमा चाहिँ बिकज पिपल वर गेटिङ फेमस ओभरनाइट नि त लाइक एटलिस्ट लाइक 15-20 पिपल फेमस ओभरनाइट खाले भइरहेको थियो नि त सो एभ्री वान इज लाइक चार्ज क्या चार कोकेनमा भएको छ म पनि हुनुपर्छ खाले इट्स लाइक अब त्यो लटरी चाहिँ जित्ने एउटा मान्छेले जित्थ्यो पहिला अब नाउ सडनली लाइक 100 people will win खाले भने जस्तो पारले के everyone is like oh shit I have more chances खाले हुन्छ नि so everyone is like day and night अब त्यो कन्टेन्ट अनि झन् अब हाम्रो कन्ट्री because we moved from like अब हुन त एक्चुअली we haven't moved past agricultural phase है एग्रिकल्चरदेखि इन्डस्ट्री नगइकन डाइरेक्ट झाटा इन्टरनेट टेक्नोलोजी फेजमा गयो नि त सो आई थिङ्क पिपल आर नट त्यो मच्योर इनफ टु ह्यान्डल द्याट त्यो अमाउन्ट अफ रिसोर्सेस त्यो रिसोर्स के बौला भइदिने आम्मा ब्रो अहिले स्पेशली लाइक अलिकति ओल्डर पिपल इन्स्टाग्राममा त्यो माइन्डलेस स्क्रोलिङ भइरहेको डुम स्क्रोलिङ हैन भइरहेको हुन्छ नि हैन But I see like this people doing उनीहरूको पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ नि खाए कि त्यो 70 days 75 days च्यालेन्जहरू गर्छ नि मान्छेहरूले के 75 हार्ड भने कि त्यस्तै आज म डे 1 उठेर हगे त्यसपछि के तातो पानी खाएँ त्यसपछि के खाएँ अन्त जिम गएँ यो गएँ लास्टमा हल्का फ्लेक्स हल्का थर्स्ट ट्र्याप्स हुन्छ नि हल्का एब्सहरू देखाइदिए हल्का त्यहाँदेखि के हो यो 75 I don't know fucking people are like pledging to do a 75-day challenge where of transformation खालके they start I think started by somebody in India it was like the Modi ko propaganda types के कसम भनेको मोदीको प्रोपेगेन्डा most people don't even know it होला किनभने he started this day by reading Bhagavad Gita and finished the day by reading Bhagavad Gita so and that there's one guy I don't know his name but I think he's funded by Modi because he has a lot of like content with Modi like a fitness guy some Madhya Pradesh ki त्यहाँ somewhere यो cow belt को मान्छे अन्त cow belt को मान्छे कति मुझे सुने यो वर्ड अन्त then he does his stuff he lives in a village or something but like just shredded guy I mean it's motivating if you take it like that but after a point okay he done it right but then like thousands others like you know they're scrolling you see the same shit like someone is in day 5 someone is in day 10 someone is like please like it made the whole experience of Instagram pretty like irritating I used to like really get pissed off you kiss it takes you say my asti actually it was some time ago I thought about something similar हैन अनि एउटा डिलेमा टाइपकोमा पुगेको थिएँ म is it good or bad भन्दा पनि like should it be or should it not be खाले के जस्तो मिस्टर बीस छ नि अब he'll help हैन he'll help मान्छेहरूलाई अब he'll give people eyesight he'll give people money he'll give people food हैन he'll build wells but at the same time he'll make content out of it के अब अनि तर अब उसको साइकल चाहिँ के छ भने अब त्यो मान्छेको कन्टेन्टबाट देन अगेन he'll help someone else खाली
त्यस्तो छ नि त अब एट लिस्ट वाट वी सी नो शिट्स फर फ्री ब्रो I know. डग इन दिस लाइफ टाइम अनि यो पनि अब इल फल समवेयर इन द सेम रन क्या अब तँलाई हेल्प चाहिँ भयो होइन द डाउन साइड इज अब पिपल हेभ टु बेयर द कन्सिक्वेन्स अफ वाचिङ यु डु इट खालि अनि एट सम पोइन्ट तेरो मोटिभेसन रादर देन गेटिङ यर सेल्फ फिट इज भ्यालिडेसन क्या अनलाइन भ्यालिडेसन ओ द्याट मेरो यो अब थर्ड डे अर वाट एभर त्यसमा चाहिँ यति धेरै लाइक्स आएछ है अब फोद्दै हाल्नै पऱ्यो यो टाइप्स होइन अब त लाज पनि हुन्छ गरेन भने त 75 सकेन भने त लाजै हुन्छ सबैलाई थाहा छ 50 पुगिसक्यो भनेर होइन सो इट्स लाइक त्यो डिलेमा बुझिस् सो इज इट गुड अर ब्याड भन्दा इज इट डे should it be 3 like हो that खाले? आजका भगवत गीतामे हो बिच्चाको गएर चुप लागेर वर्कआउट गर्न नो वान केयर्स हो मदरफकर लाइक वाट युआर वर्किङ आउट वाट युआर इटिङ हाउ मेनी टाइम्स युआर वर्किङ आउट द्याट 75 डेज अब त्यो 75 अनफलो द्याट फक यु अब it shouldn't be that complicated working out, like, you know what I'm saying, that you gotta sit and fucking edit after a whole another couple of hours, just goes thirst trapping, like, you know. I don't understand that, bro. You work out for your fucking sanity, not to prove the world, like, my God, why is that hard? अहिले त्यस्तो होइन नि अहिले अर्कै भइसक्यो त्यही त मलाई चाहिँ त्यही त मैले अब I felt like I was a victim of that too, in like, let's say 5 years ago. Victim of that, होइन अब I was going through that, like, I gotta show people what I'm doing, like I'm working this, like I'm lifting today, motherfucker, I'm running today, like no one gives a shit, man. Like I was wasting more energy trying to convince people what I'm doing than actually what I'm doing type shit. So I had this realization last couple of years and I'm like, damn, मलाई आफू जस्तै म पहिला थिएँ सोच्दा कति क्रिन्ज लाग्दिन्छ त्यो त क्रिन्ज फेस्ट रहेछस् भाइ टाइप्स क्या अति क्रिन्ज फेस्ट रहेछ लुकिङ फर भ्यालिडेसन हो यो गरेँ त्यो गरेँ cut that shit, man. Like maybe it comes with age, I don't know, like I've reached a certain age where some things just don't matter. होइन त्यो त्यस्तो त आउँछ होला त्यो त नर्मल चिज गरे पनि क्रिन्ज हुन्छ आफ्नो पुरानो भर्जन No, because like त्यो सोशल मिडियामै हो नि त where you can trace back the timeline of who you were नि त बिन अरू चिजको त एभिडेन्स छैन नि त once you're in the fucking net it's hard to erase that shit, right? So as you go down your now your cringe fest is like on your face खाली I'm like damn, like that अब चाहिँ हेर्न सक्छ खाली पहिला त इट्स जस्ट लाइक अ मेमोरी खाली थियो कि थिएन टाइप चाहिँ होइन everyone who was there at that time उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि अहिले झन् त्यो रिमाइन्डरहरू पनि पठाइदिन्छ त्यो वर्स्ट हो त्यो वर्स्ट एपमा पठाउँछौ जुन चाहिँ त्यो चिक्ने त्यो आइफोनले पनि पठाउँछ हो टाइममा त्यो ग्यालरीले हुन्छ नि आफै गरेर लास्ट कुनै कति मेमोरी त्यो हाइलाइट गरेर तल राखिदिरहेको हुन्छ लास्ट इयर यु आर डुइङ दिस खाले आई डोन्ट वान्ट टु बी रिमाइन्डेड किन चाहिँ अफ पनि गर्नु मिल्दैन कहाँ छ मैले कति खोजेँ त्यो छ अन्त ब्रो लाइक लेटली इन्स्टाग्राम मैले चाहिँ अब सजेस्टेड रिल्सहरू भन्ने आउँछ नि बुझिस् 4वटा जस्तो यस्तो लाइन सजेस्टेड रिल भनेर यस्तो आउँछ नि कसम लेटली होइन त्यहाँ चाहिँ मैले नचाहेको सजेसनहरू पनि टाइप्सको आउँछ अब हाउ डु यु क्यान यु टर्न द्याट अफ आई थिङ्क यु क्यान आस्क इट टु नट सजेस्ट त्यस्तो कन्टेन्टहरू मैले त्यो साइड बटनहरू पनि थिएन कि साइड बटन होइन त्यो कन्टेन्टमा गएर अनि त्यो अप्सनहरू वाट एभर त्यहाँ त्यो 3टा डट्सहरू टाइपको त्यो अप्सनहरू के बटन हुन्छ नि त्यहाँ गएर मिल्छ जस्तो लाग्यो लाइक यु क्यान टेल देम नट टु सजेस्ट यस्तो कन्टेन्टहरू भनेर 80सम्म चाहिँ थियो अब अहिले चाहिँ आई डोन्ट नो कि मैले आई रिमेम्बर एकचोटि चाहिँ मैले त्यस्तो गरेको थिएँ अब छ कि छैन अब एडहरूमा पनि चाहिँ सरी एडमा चाहिँ गरेको थिएँ मैले त्यस्तो तर अब अर्ग्यानिक त्यस्तो कन्टेन्टहरूमा चाहिँ आई डोन्ट नो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन न त्यो क्रिन्ज इट्स जस्ट लेट मी जस्ट से इट अगेन त्यो अघि जुन चाहिँ क्रिन्ज पार्ट भन्यो नि लुकिङ एट पिपलको कन्टेन्ट इट्स मोर देन देम इट्स लाइक I can kind of see myself in them. That's why I feel cringy type. You know what I'm saying? पहिलाको याद आछ I'm like that.
Don't remind me. Please hope that तिमी पनि 5 वर्षपछि त्यस्तै हुन्छ होला ठिकै छ उनीहरूको प्रोसेस Process. त्यसमा जानै पर्छ होला नि त अब दे अल्सो हेभ टु लाइक क्रिन्ज अबाउट समथिङ नि पछि गएर कहाँ पर्फेक्ट हुनु No, but like the smartest one, I don't know, I read somewhere this saying. There are like 3 types of people, no? I might have said it before. I don't know where I read it, but it really made sense. Simple, kuda. The 3 types of people in this world. Some fuckers, like, they make mistake and they never learn. They repeat the same mistake again and again and again and again and again. And after a point, it's just who they are. Right? It's not a mistake anymore. And those are the most dumb fucks like there can be apparently in the society, you know. And the second type of people are the middle ones who are like, okay, they'll survive. Like, you know, are the people who make mistakes a couple of times, but by the 3rd, 4th time, they're like, okay, shit, that was a mistake, bro. Like, I gotta steer away from it. Types. And those are the middle ones. But the most smartest ones are a little cognitive, like, high bhayeko, cognition high bhayeko, and they don't even make a mistake. They're so fast in like observant and that they learn from someone else's mistake and they don't have to waste time making that mistake, but it comes back to like having a level of empathy that you can empathize with that mistake maker, and you go check out what the mistake was that XYZ made, and you don't make that mistake because he or she was the lab rat already in that path, you know. So those are the ones, people who like don't waste time but learn from somebody else making the mistake without them having to go through that process. So I was like, oh shit, okay, that makes sense. I gotta like study people and like जेमा भए पनि professionally होस् या society मा या family मा, this and that. It'll be easier said than done, but I try to do that just so my whole focus is like, fuck, I can't make the mistake my fucking father made. Like, I can't make the mistake my granddad made. Like, you know what I'm saying? Starts from home, né? ठिकै तर मान्छेहरूको चाहिँ फेरि टेन्डेन्सी चाहिँ धेरै जस्तो के छ जस्तो लाग्छ मलाई भने इट्स द सेम थिङ विथ हाउ दे ग्लोरिफाई अब सक्सेसफुल मान्छेहरू नि तर But what's the meter of success that we as a society, what's the measuring stick of success? Is it the number of followers? Is your fucking thirst traps on social media? Is it money that you're showing? That you're like, you know, you're wearing fucking Louis V types go. And what is a measuring stick for success in your point of view? I don't know. I don't know, man. मेरो लाइफ पर्सनली चाहिँ I don't think I have still come across something that can measure success, you know. Maybe because I haven't found it पनि. But सबैको आफ्नो आफ्नै उयो हुन्छ होला गोल्सहरू मेजरिङ गोल्सहरू अब maybe some people set out on a journey and then like यहाँ पुग्यो भने चाहिँ मेरो लागि हो टाइप्स but then बिचमा somewhere they find out that मेन थिङ चाहिँ भ्यालिडेसन हो जस्तो लाग्यो मान्छेहरूलाई साइड ट्र्याक गर्ने चाहिँ हुन्छ नि फ्रम देयर एक्चुअल गोल एन्ड देन आई थिङ्क अल थ्रु हिस्ट्री पनि त्यही भएको जस्तो लाग्यो वेन पिपल स्टार्ट सिकिङ भ्यालिडेसन फ्रम अदर्स देन दे गेट साइड ट्र्याक एन्ड देन दे फल इन्टु अल दिज लाइक ट्र्याप्सहरू द्याट आर सेट आउट बाई पिपल हु माइट वान्ट टु टेक एडभान्टेज अफ यु अर जस्ट लाइक भिक्टम अफ सर्कमस्टान्सेस खाले भइदिने जस्तो लाग्यो तर आफ्नो त्यस्तो खासै त छैन नि बिकज एट द एन्ड अफ द डे लाइक के नै हो लाइक पैसा पनि के नै हो फेम पनि के नै हो लाइक अबन्डेन्स अफ एनिथिङ के नै हो र टाइप्स यु नो इट्स लाइक you come into this planet, you'll die eventually. Like no matter how much you delay it, you'll die. अब ज्यादा त्यो ओल्ड क्रिपल भएर 120 भएर यस्तो भएर बस्नु त के बस्नु हैन
त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब just two things are obvious. Like you'll come. You're not you'll here for a go. long time, you're here for a good time. Guys. So त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ I think the only thing I would measure success by is if I was able to take care of people I care about. Immediate, yeah. Immediate, like the arms length मा हुने मान्छेहरू जोसँग चाहिँ like if I thought about doing anything for them and was I able to do that or not. अनि तेरो actual measure चाहिँ अब only after you pass away हुन्छ होला. At heaven's gate ma. But you won't be able to see it, and that's the best thing जस्तो लाग्यो because the people when त्यो भन्छ नि like त्यो अब that's the best thing चाहिँ किन भनेको भने तर भगवानले सोध्छ अरे नि तैँले के चाहिँ गरिस् टाइप्सको तेरो लाइफ टाइममा के चाहिँ गरिस् च्याट्टा and I think त्यतिखेर चाहिँ अरूले भनिदिनु सक्नु पर्यो. अब तैँले के गरेको छस् भने चाहिँ अरूले भनिदिन्छ. अन्त के नै गरेको अर्को मरेको मान्छेले के ओए तैँले चाहिँ यस्तो गरेको थिएँ मेरो फुल सपोर्ट छ है भनेर आउनु दे आउँदैन क्लबको भित्र बाहिर बस्दै मेरो मान्छे हो टाइप्सको होइन अस्तिको एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु ल विच रियली bothered me to some extent that I didn't even know how it was bothering me for a few days. So I can show you that message later. I was really helpless. I found myself really helpless. Yeah. No, because there are times where I find myself I've got the answers. Because I want to help people, through whatever I'm doing. I want to give meaning to people's lives, like beside my own. I want to inspire people. I want to motivate people as much as I can. Like, and one day I get this message from this guy, and he was like, I want to be a fighter. You gotta train me. Straight up, like, he was not even beating around the bush. And I was like, why didn't you come for the Warrior series if you're such a fighter and you need training? And your pattern, मैले टन्नै भेटेको तर यो एन्ड पर्टिकुलर कन्भर्सेसनमा चाहिँ म एन्गेज गरेँ कि अलिक मेरोमा टाइम थियो. I was like, okay, let me just, engage with him in conversation भनेर. And straight up, he's like, दाइ, I really, अब his age कति 22, 23, whatever. मलाई बच्चादेखि फाइटर हुनु मन थियो तर लाइक द सेम ओल्ड फकिङ पैसा छैन. त्यो डाइरेक्ट हिटिङ माई हार्ट टाइप्स के पैसा छैन, घरको कन्डिसन राम्रो छैन, तर तपाईँले मलाई फाइटर बनायो भने म त मर्नु पनि तयार छु टाइप्सको डाइलग बेसी टाइप्स के अलिक हिन्दी पिक्चर अलिक टाइप्सको. आम लाइक ब्रो तिमीले फाइटिङलाई के सोचेको छौ टाइप्सको द्याट मलाई डाइरेक्टली सोधेँ मैले. नम्बर तिम्रो एक्सपिरियन्स के छ? यु आर अलरेडी 23 year old, राइट? हेभ यु ह्याड एनी फर्म अफ ट्रेनिङ बिफोर? बच्चामा अलिकति कराटे गरेको. ओके, लाइक अनि लाइक कहिले फाइट खेलेछौ, एमएमए के हो थाहा छ, ग्राप्लिङ कहिले गरेछौ, त्यो बेसिक जेनरिक क्वेसन्सहरू सोध्दै थिएँ. इट्स लाइक होइन मेरो ड्याड बितेपछि मलाई त्यस्तो कुराहरू अलिकति इन्टेन्स. हि स्टार्टेड अफ कन्भर्सेसन विथ लाइक उसको दुःखको कुराहरू के आइम सेइङ, ट्राइङ टु ब्रेक माई हार्ट एन्ड मेल्ट माई हार्ट एन्ड लाइक एन्टर द ग्रुप खालके इमोसनल ब्ल्याकमेल टु सम सर्टन एक्सटेन्ट. एन्ड I didn't know what to answer. I didn't want to be rude. I didn't want to be like giving hopes and thing also too much. I told my sister, like मेरो बहिनीलाई, I was like, हेर्न अब you have more, help me out, like what do I say in this case खालके. And I carefully said, like, bro, like fighting is not a joke, there are guys. तिमीले रविन्द्र मैले तपाईँ र रविन्द्रको जर्नी फुल फर्स्टदेखि फलो गरेको अरे, this that, like the basic stuff. And I'm like, okay, number one, you weren't fucking aware of what's the opportunities around you. If you really wanted to go for an opportunity, we had really advertised NWC Warrior series for guys like you to come, train and fight. And if you have enough talent, or even if you show enough grit and heart, we will definitely, we can work, right? But I cannot just pick you off from the street and train you like
मेरो टाइम पनि अलिक भ्यालुएबलै छ लाइक यु नो व्हाट I'm saying. I started saying like that and he's like constantly I know that like I'm ready to die, whatever you say I will do, like त्यस्तो कुराहरु के. I'm like I don't want you to do anything bro, like just तिमी मलाई मेसेज गरेको अहिले अलिक अनकम्फर्टेबल भइसक्यो because he's bombarding me with his personal life को talks के right. म यो भन्छु ल तँलाई यसको कुरा कन्ट्रास्टमा. And I felt that guy was like starting off with अति pity के पहिला. He was trying to win pity over anything else and I was not liking it at all. Like I know everyone has problem. मेरो पनि family problems छ, मेरो पनि छैन support whatever, but I would never lead with pity first, trying to get somebody go attention, you know. I didn't say that, but that's what I was thinking. And I said like come Sunday sparring छ, यही past Sunday, not यो past Sunday sparring छ, आउन त त्यहाँ भेटौँ भने अन्त तिम्रो स्किल हेरौँ पहिला. आयो ब्रो फुल. अन्त स्पारिङको लागि आऊ भने he came with no gloves, nothing, like अब छैन भने whatever, right? And I said okay, go in the cage, spar. This sparring, let's see, you said you want to fight, right? You want to be a fighter, you want to die. I told him भेटेर अस्ति मलाई मेसेजमा निकै भन्दै थियो you want to die, you're ready to die, you'll do whatever I'll do, हैन. लु केज भित्र छिरेर स्पार गर्दै भने एकजना. I called one guy, decent guy, said okay, spar with him. And I told that guy like don't go too hard on him, just like on the side. I said like just kick his body, let me see how he reacts. Okay. And that guy kicked his body and that guy's running around the entire time. He's not even engaging, like he's fake now. He's like turning his back, like, you know what I'm saying, like he does not want to be there. And I'm like, bro, you're not a fighter, bro. You just think you can be a fighter, but you're not one. Like I can see no technique, but at least you fucking guard up or face. That guy's literally turning his back and running around the cage, making a fool out of himself. And he's not a spring chicken either. He's like 23, 24 something. By then they should have something at least. Yeah. He's got no physical attributes. Like he's neither tall nor like strong looking or something. Like, he's not a farmer, you know, like farmers we can work. He's not a b-boyer or something, you know. He's not a gymnast or something. He's no physical attributes, I know. But in his head he's a fighter. Like I'm a fighter. I'll just go to do this and he'll make me a fighter. First I'll attack him with my pity story, which I'm sure is true, whatever, right? But I found that entire thing ati kuni kosto ke. Like I really want to help this guy, but what do I help him with? I can't just give him a few thousand rupees and be like, okay, be off on your way types. But at the same time I can't bring him into my circle because like he doesn't bring anything to the table. And that really bothered me. Cause some that day I was like kind of like depressed going back home thinking about like what just happened. Okay, he has a story, a sad story, underprivileged about him. Whatever, maybe, I don't know. Like he might be cooking that shit up also. I don't know. I have no way to verify it. But he came, सब स्टोरी लिएर आयो अन्त फुल त्यहाँमा जिममा भेटौँ त्यही भन्यो फेरि जे त्यसले मेसेजमा यो खालको कथा त्यहाँ पनि यस्तो दुःख थियो यो के हो दुःखमा हुर्केको दिस द्याट. आई फाउन्ड द्याट अलिक इरिटेटिङ पनि. लाइक आइम लाइक ब्रो यहाँ सबैजना हेर त सबै दुःखमा हुर्केको, बट नन अफ देम ब्रिङ इट टु द जिम एन्ड युज इट एज अ डिफेन्सिभ मेकानिजम or like for failure. You know what I'm saying? Then I sat back the next day, and I was just thinking about it too. I mean, it really bothers me, bro. Like, I don't know, like these things really bother me. It takes a day or two for me to get over these kind of interactions with people. I'm normally तोसँग बोलिरहेछु भने म at the back of my mind मैले त्यो सोचिरहेको हुन्छ के मैले. On the other end of the spectrum मा similar केसमै जुन चाहिँ मैले इनिशियली अलिकति नेग्लेक्ट गरेको केस मलाई थाहा किन आई डिडन्ट नो नि त. सेम स्टोरी एउटा केटा, आई डोन्ट वान्ट टु टेक द नेम है अगेन. सेम स्टोरी, कम्स फ्रम अ रियली टफ ब्याकग्राउन्ड होइन.
And I don't want to say what he does, but if I do, cause everyone will know who I'm talking about. This guy been in the gym. One of एउटा स्पोन्सरले लिएर आएको कि उसलाई चाहिँ स्पोन्सरले I'll sponsor him भनेर लिएर आएको off the street. He never came and never even for a day like said like I come from this, I don't have training gear, I don't have shirt, I don't have pants. He never said that, not even once. But I could see like, you know, like I could see he doesn't have certain, like he doesn't even have money to buy a second pair of clothes. So we somehow got him some extra pair of clothes, and you know he's there training every day after his other job that he's doing, right? And he comes there every day. And he was in the Warriors series ma pani थियो. He did a good job. He performed well. Won the Warriors series ma pani. I don't want to say how he won, but he won pretty mazale nai. And then I'm interested about this guy now. Like I want to know what his background is. Initially, I didn't care because I don't want to be going asking everyone. You know what I'm saying? What does your father do? Or like, what does your mom do? Where you come from? Like, I don't want to get too personal also with people. But this was one case where I was like, okay, I think I should like be more mindful about this guy. Then I asked him, bro, this guy goes story that's on like intense. Like dad, as we speak, his dad is in the hospital. Aile rabies betera. Incurable. गाउँमा कुकुरले टोक्दैछ. तिनीहरूले त्यो मेडिकली त्यो गरेन रहेछ. त्यो गर्न नि मिल्दैन. अन्त यहाँ he's gonna go anytime. He's already like ढाडसार कुप्रे भएर like हस्पिटलमा छ अरे. So he's gonna kick the bucket like any day now. But he never, you can, if you meet him, you can never fucking, he'll never tell you. He's that much pride. He's good. You know what I'm saying? He's not using his circumstances as a pity party so that people are going to throw a pity party for him. And that त्यसले गर्दा I found that story touching at the same time, only motivating. Like, oh shit, like fuck, like people are going through shit around me, but still putting in work, you know. And I'm like, now this is someone I can get behind slowly but surely, and I'm sure the short arms that I have, like I can squeeze him in this. So do you like my goal for my reason for saying you do it as same age ko kedaharu, the attitude, different attitude. You know what I'm saying? One was just using his circumstance as an excuse and also as a way to get into the conversation, as a shield, while the other was like, fuck it, like, you know. And his dad is in the hospital and he's in the gym training with the bag, with like, you know. And I was like, what the fuck, bro? Like, shouldn't you be at the hospital or something, like right now, you know? Coping mechanism भइसक्यो. It's good, but especially like rabies, bro. त्यो त अब क्योर पनि गर्न मिल्दैन. त्यही त हैन त्यो त्यस्तो सुनेपछि चाहिँ I'm like, oh shit, fucking hell, bro. Like त्यसले के यही कन्ट्रास्टको बारेमा सोचिरा भनेको. between these two contrasts हुन्छ नि, and there's so much to learn from, like me personally also, because sometimes I'm just complaining to myself about like stupid trivial shit, like, you know, this, like I can't even think of anything right now, but it doesn't make sense. Then again I'm like, phone hang भयो types. phone हेर्न WhatsApp चले छैन के भएको types के. त्यस्तै हुन्छ, टाइम टाइममा चाहिन्छ रियालिटी चेक. And then I'm like, because sometimes like I feel I'm also like going back and forth at home with my parents also. They're alive and well and all right now, but sometimes I'm like, I feel we taking it for granted, like both ways, not just me. I'm like, dude, like, you know, there has to be mutual respect. Like I feel
sometimes they're just like यही त छ कहाँ जान्छ types को attitude के. You know what I'm saying? At a certain त्यो हुन्छ but I'm like, dude, like don't do that. Like especially like तैले अब something motivating अथवा के हेर्ने बित्तिकै अब जस्तो एउटा बिसाड मुभी ममको बारेमा हेर्ने बित्तिकै अब हैन प्लिज मेरो ममलाई त टाइम दिनुपर्ने टाइप्स हुन्छ नि. एकछिनपछि अब फेरि त्यही त हुन्छ बिर्सिहाल्छ टाइप्स के कति कराएको टाइप्स हुन्छ नि त फेरि बिस्तारै बिस्तारै त्यही नै हुन्छ बिस्तारै. इट्स जस्ट लाइक हाइज एन्ड लोज खाले हुन्छ नि. त्यही हो कन्टेन्ट भन्ने चिजमा त्यस्तै गर्छ. But yeah, real life when it hits alikati, I don't know man, how people, I don't think people can differentiate when you kati jana मलाई त्यही त घरमा पनि त्यही त one of my characteristic यस्तो हुन्छ. Sometimes I'm like overthinker मेरो छ के, especially when I'm like alone, and I enjoy it. Like it's not like I don't enjoy it. It gives me clarity. Not always, but sometimes it puts me deeper into like questions. You start with the question, you start questioning that question, and you try to find an answer, but you end up with like 3 different questions. The thought process हुन्छ नि. अन्त म अति नै introspective छु मान्छे साँच्चै. And it's been done active last few months, like 3-4 months, just introspecting about everything, like starting from your friendships to relationships to parents to family to work, you know, all the aspects of life. I'm just introspecting, and sometimes I'm like I'm just wasting my time in like most of them, like things just so like so. And I just that's what's been last 1 month. That's what I was trying to say, all these things, and trying to do NWC, MMA. Then again, I'm like, bro, you're making 2 guys fight. Like, you know what I'm saying? Like you're taking immense pride in just making 2 guys with like stories like that. I just narrated again, like fight, and you're trying to blow them up behind the curtain of like violence and platform and opportunity and this and that, like trying to get them paid, you know, like trying to get them paid as much as we can from. But the only thing is we're getting them paid. It's not for free, right? Because nowhere in the world amateurs like nobody pay. So me and my team are in the dialogue. We make sure even amateurs get money. So that's what like last month उनीहरूलाई चाहिएको त अलिकति financial push though. It's not like you're gonna be rich and stuff, but it might help you a couple of months, like, you know, survive for the next couple of months, this and that. मलाई एक्चुअली कसले यो क्वेसन सोधेको थियो होइन, अनि मैले पनि सोचेँ हेभी, तर आई नेभर एन्डेड अप विथ लाइक अ डेफिनेटिभ आन्सर. त सोच्छु ल व्हाट डु यु थिङ्क इज मोर अब एक्चुअली लाइक बिकज द क्वेसन इज लाइक विच इज मोर एडमायरेबल खाले टाइप्स हुन्छ. अब कुड बी सब्जेक्टिभ होइन, तर तेरो पर्सपेक्टिभमा वाट इज मोर एडमायरेबल? समन हु हेज नथिङ होइन एन्ड डज, अब त्यो केटा जस्तो के, समन हु हेज नथिङ एन्ड डज गुड एट द जिम वाट एभर वर्क दे डु होइन एन्ड बिकम सक्सेसफुल, or someone who has everything and still puts in work and does well. So it's like one. What's more admirable, you mean? The former, the first one. No? Someone who has nothing. Yeah, he works against all odds, against all the odds are stacked against you, right? From birth. You're just unfortunate you're born into unreasonable, like forgiving circumstances, right? And you worked your way through it, and you reach a certain level, and that's more admirable, no? As compared to you have your parents, like for example, you have some, like most of the kids, I feel most of the people I see in Nepal, right? I truly feel are the second one, के किन हाम्रो नेपालमा त्यो फर्मर हुनु अहिलेको अलिक गाह्रो छ के. कस्तो फर्मर? त्यो फर्स्ट एक्जाम्पल हुनु, फर्स्ट किड, त्यो टु बी अ सक्सेस फ्रम नथिङ
लाइक अलिक गाह्रो छ क्या नेपालको सिनमा किनभने ल्यान्ड अपर्च्युनिटीहरू कम छ नि त सो या मेबी यु गो टु अमेरिका क्यानाडा समवेयर अस्ट्रेलिया यु क्यान बी समथिङ फ्रम नथिङ नेपालमा जति अहिले यता यस्तो बिजनेस हाम्रो एजको एटलिस्ट गर्दै चाल देखाउँदै बारसार खोल्दै गर्नेहरू छ नि मोस्ट अफ देम नट अल अफ देम 90-80% of them like they live their life because they're like backed up by their fucking parents' business or their grandparents made some good investments back in the day, bought some good properties and shit, and now they're acting like fucking they are Steve Jobs types. You know what I'm saying? Like, you know what I'm saying? Like, bro, come on, man. Like, calm the fuck down. Like, so I truly feel it's not like I'm not whatever. I'm not criticizing or anything, but I just feel there's more of joy and gratitude when to see a story from like zero to nothing. Like for example, for me, a closest example is I can give is like Rabindra and RJ Ripper. You know, these guys like against all odds, man. Like they do what they like. You know what I'm saying? They've earned not enough. Like they've earned some kind of a name, like some kind of respect in the society, and money will follow and trickle down eventually. So I think that's pretty commendable and respectable. Just a laksa malai say, as compared to some fuck like who's blowing their acting like, and maybe their parents have some ton of black money and shit, and they blow that shit up and act like fucking they are like about Dan Bilzerian types. RJ Ripper कै उयसमा हैन त्यसको क्लोजेस्ट हाम्रो के रे हाम्रो त्यसको क्लोजेस्ट कम्पिटिटर what's his name Chris Chris comes from a pretty decent background हैन and both are like pretty competitive. So there's one guy who comes from nothing and Chris त राम्रो फ्यामिलीबाट हुन्छ नि त्यही त so actually perfect example भयो but then both of them are equally good खालको नि त but who is more hungry कुरा हुन्छ के so who has slept more hungry nights man so मलाई चाहिँ के मैले पनि खास त्यही भनेको थिएँ फर्स्ट फर्मर नै भनेको थिएँ but then के आयो भन्दाखेरि ब्याक चाहिँ अब that person has no choice नै टाइप्स के except to do what that person needs to do to survive, to slug. Like option नै छैन टाइप्स के मजा गर्ने option पनि छैन के पनि छैन सो उले चाहिँ अब त्यही मात्रै गर्नुपर्छ एन्ड देन अब फेरि सबैजना त्यस्तो ब्याकड्रप भएको मान्छेहरू सक्सेसफुल हुँदैन नि त हैन भनेको इट्स जस्ट वान अब त्यो त अब फेरि इज द सेम थिङ लाइक सबैजना स्लग गर्ने मान्छे पनि सक्सेसफुल हुँदैन नि त सो देन देयर इज has to be an element of good timing and luck also and perseverance obviously त्यो सबै त so there's राम्रो concoction हुनुपर्छ के luck is also a huge factor you have to meet the right people at the right time you know the timing stars align हुनुपर्छ लास्टमा त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि लाइक किनभने पहिला चाहिँ मैले के लाइटमा हेरेको थिएँ भन्दाखेरि समन हु कम्स फ्रम नथिङ त्यसलाई चाहिँ लाइक म्याड रेस्पेक्ट खाले हुन्छ नि लाइक अब यसले चाहिँ सक्यो यसले चाहिँ लाइफ जित्यो अब इफ लाइफ वाज अ गेम लाइक यसले जित्यो खाले टाइप हुन्छ नि बट देन समहाउ यसो सोच्दाखेरि द अन्डरडग बिकेम द पर्सन हु हेज एभ्रिथिङ बट स्टिल पुट इन लाइक वर्क एभ्री डे एन्ड डिड वेल फर देम सेल्फ खाले त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्डरमाइन गर्छ नि त यसको त अलरेडी छ अहिले त गर्न सकिहाल्छ नि टाइप्स तर भएको मान्छेहरू यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ देम डोन्ट डु द्याट किन दे हेभ अप्सन टु हेभ फन लाइक तैँले अघि भने जस्तै होइन दे क्यान ब्लो अराउन्ड मनी लाइक त्यो ड्राइभ नै छैन नि त इनबिल्ट इन्टु द सिस्टम बट स्टिल टु फोकस हुँदै छैन नि त बट स्टिल टु फाइट भोकले नि कसम इज द बिगेस्ट मोटिभेटर हो त्यही त भनेको So someone who hasn't gone through that to still have motivation पनि admirable नै रहेछ this time like I'm not trying to like force myself into this conversation because I truly feel I'm blessed with wherever I am and the family and everything I've been provided in this life you know but there are times where
I had money to eat, go around, you know, party and enjoy the recreational aspect things go. But at the same time, I've also had time where I had zero money and I had to stay hungry. And I clearly remember those nights. And now imagine the guy who's always has backup and guy has no backup. And I lie somewhere in the middle. I can empathize with both of them, right? To a certain extent. But if I had to bet on somebody succeeding, I would always bet on the hungry one. The physiological hunger. बुझिस् मैले भनेको? You'd always bet on that. I would always bet on that, bro. Like, always bet on the horse that is hungry, man. The tiger that is hungry, like. So for me, it's like no deal. Like, fuck that. Like, no brainer. No brainer. Just the hunger guy. So it's actually more admirable if that other person is. In my books, he's a talented narrator. Talented भन्दा पनि perseverance हो खासमा. हैन the one who's never gone hungry खाले. जसलाई चाहिँ त्यो मोटिभेसन कहिले आकै छैन टाइप हुन्छ. हैन तर त्यो त त्यसमा पनि भर पर्छ के पेरेन्टिङमा पनि. जस्तो अब लेसे एउटा मान्छे हैन, his parents can give everything. Like already put money in the bank for him for his generation, like. But if the parents know how to bring that person up, like not cater to every like need of this kid, like yo kinde bhandam kinde, without any reward system हुन्छ नि, reward punishment system हुनु पर्छ के parenting माथि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. If your parents can put that, instill that moral and values in you, saying like yo okay, we are comfortable, but at the same time you are not comfortable, you need to work to deserve what we have created, and not just like feed your desires just like blindly. So if you can restrict their growth by, okay, I will give you this, I will buy you this, but you need to perform in your academics or in your sports, and use that stick carrot method अलिकति. Like गाली गर्ने बेला गाली गर्ने, pamper गर्ने बेला बेसी हैन, ठिक्कैको हो क्या. त्यति गर्यो भने चाहिँ I think त्यही त लास्टमा इट कम्स डाउन टु पेरेन्टिङ र अपब्रिङ्गिङमै हो. किनभने त्यो पेरेन्ट्सको चोइस छ नि त त्यहाँ अपब्रिङ्गिङ लार्जर पिक्चरमा प्र्याक्टिस गर्ने. वेरज त्यो नभएको पेरेन्ट्सकोमा त छैन नि त, के त्यो एउटै त पैसा छैन या रिसोर्सेस छैन, स्कुलिङ पठाउन सक्दैन, यता गर्न सक्दैन, भनेको चिजहरू किनिदिन सक्दैन. तर त्यो धनी मान्छेको एउटा चोइस हो नि त, टु टिच देम बी हम्बल, be like grounded, down to earth हुनु सिकाउने, रिस्पेक्टफुल हुनु सिकाउने, लाइक मनीको मोनेटरी भ्याल्युलाई रिस्पेक्ट गर्नु सिकाउने. त्यही जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ. पेरेन्ट्स या एउटा सिङ्गुलर फिगर इन द फ्यामिली, डजन्ट ह्याभ टु बी द पेरेन्ट्स, मेबी अ ग्रान्ड पेरेन्ट अर फकिङ समबडी अर एउटा चाहिँ चाहिन्छ है, एउटा मेन्टर चाहिँ चाहिन्छ कि टु टिच यु के ओके ब्रो, लाइक ओके यु हेभ 1000 रुपिस, you can help some people, you can keep some for yourself, you can go blow some also, it's okay. Like the difference फेरि पैसा भन्ने बित्तिकै sometimes you blow all of it, sometimes you help all of it. There has to be a balance of like you know what I'm saying, like when you go out with your friends, you gotta pay for shit too, bro. Like you know, you can't always be like mooching off everybody types. There has to be a healthy balance between the friends also trying to chip in, and त्यस्तो अब त्यो त सिकाउनै पर्छ नि त. त्यो त अब माथिबाट त्यो बच्चा हुँदा कसले तेरो दिमागमा ड्रिल गरिदिनु देखाएर एक्ज्याक्टली होइन, बच्चाहरूले त्यही जे हेर्छ बच्चाहरू वाइल्ड इम्प्रेसनेबल हुन्छ नि, जे देखे त्यही नै गर्छ है. एन्ड फेरि यसो क्या, इट डिपेन्ड्स अन योर पेरेन्ट्स होइन, एन्ड इट डिपेन्ड्स अन देयर पेरेन्ट्स अल्सो क्या, हाउ दे ट्रिट देम भनेर. तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ अब बिकज अफ द इन्टरनेट एन्ड स्टफ लाइक द्याट, आई थिङ्क यु हेभ अ लट अफ रिसोर्सेस एज अ पेरेन्ट पनि. Bro, there was a time, okay, I'll tell you from my own personal comments that I used to hear in my family, alikati like family dinner, हाम्रो extended family हरू भेट्छ नि के. I'll tell you off camera त्यो specific मान्छेको नामहरू, you'll understand better. But there were times where
my own family used to be around the table, and they used to be like, oh, this XYZ, right? He's doing so well for himself, like he's minting money, this, that, like he's minting money so much that he's put आफ्नो घरमा लिफ्ट हालेको छ, like that's too much of a fucking like त्यो मैले भन्नु पनि नभन्ने, people can figure out what I'm talking about, है. So घरमा लिफ्ट हालेको छ, this, that. I'm like, whoa, this bro pretty done, pretty राम्रो गरेछ. But then I'm like, bro, his fucking father had like a huge fucking business already like set up for him, and all he had to do is like बाहिर गयो abroad मा पढ्यो, ब्याक आयो हैन, त्यहाँ बाहिर के सिक्यो, त्यो बिजनेस प्र्याक्टिसेसहरु उसको बाउको बिजनेस प्र्याक्टिसहरुलाई अपग्रेड गर्थ्यो, and the money flow was already there from before only. It's not like he didn't start from like scratch. You know what I'm saying, right? But these motherfuckers in the dining table or wherever we are would like compare me or like my cousins with that guy, being like, I wish you also be like him, like by his age you gotta be minting XYZ amount of money, this, that. I'm like, bitch, like मेरो बाउको न business छ त्यस्तो हैन, where like I gotta like do shit on my own. Like that's not a fair comparison, cause you know what I'm saying? Bro, like, come on. He already had a scaffolding mazale. All he had to do was come back to Nepal and get into his dad's business, and now he's the director or whatever the business. But I'm like, I come from a service family. Like, my parents don't have any businesses that I gotta like be like, change of guard or whatever. Like, I'm like, bro, I ain't got nothing either. Like, सबैजनाको डाइनिङ टेबलमा चाहिँ एउटा त्यस्तो मान्छे, एन्ड बिकज अफ अब त्यो मान्छेसँग केही छैन क्या हामीलाई होइन, तर सबैजनाले भन्दा अब रिस उठ्यो। म त भनिदिनु अस्तिको डाइनिङ टेबलमा भनिदिएको मैले, तपाईँहरूलाई भन्नु सजिलो छ होइन, तर मेरो बाउको पनि त्यस्तो भएको भए चाहिँ म पनि यहाँ हुन्थेन तपाईँहरूसँग डिनर खाँदै गरेको। म मेरो लिफ्टमा चढिरहेको हुन्थेँ, बिच्चाको कुरा नगर तिमीहरू, हाउडेको वाउ XYZ यस्तो दामी, XYZ उस्तो दामी. I'm like, I understand, but you're almost like kissing his ass at this moment, right? I'm like, dude, cut that. Like, like it's not fair for nobody to be like comparing you at the dining table with somebody else who had like a silver spoon in their mouth. We are in our own journey, you know what I'm saying? We're in our own journey and respect that, like. And I think this यो यस्तो खाले ट्रेडिसनहरू will die after this generation जस्तो लाग्यो मलाई. I think we've had enough time to reflect and learn about all these things. कसरी अब ह्याम्पर पनि हुन्छ, अथवा लाइक अब यो सोच्न अब त्यो मान्छे हाउडेमा रिस छ क्या हामीलाई, अब होइन नि, अब साथी हो भने अब ल चिन्ने नजान्ने मान्छे हो भने त ठिक छ, तर साथी हो भने अब हुन्छ नि साथी बिचमा पनि अब त्यस्तो आइदिन्छ नि, अब जस्ट बिकज समवन इज कन्सटेन्टली ड्रिलिङ द्याट शिट इन्टु योर हेड हुन्छ नि, ए उसले यस्तो गर्यो ए टाइप. Bro, I don't even know that guy personally, but I don't like that guy. Nothing personal, right? Anyway, this, that, and on the day, like I also have my thing, Garma, where I'm in this place where I don't want to like engage with anybody. It's a Saturday. All I want to do is like lock myself in the room. All I do is come out to eat, take my food into my room. All I'm doing is like watching videos, YouTube, endless YouTube videos of comedians, देखिन लिएर news, देखिन MMA, jiu-jitsu, all different variety of videos. Like Saturday भनौँ न, and someone's knocking at the door. Like, आइज न कुरा गरौँ न. I'm like, के कुरा गर्ने छैन मेरोमा कुरा गर्नु के पनि. प्लिज आज मलाई डिस्टर्ब नगर टाइप्स के. त्यो चाहिँ बुझ्दैन अन्त त्यो लास्टमा इमोसनल ब्ल्याकमेल मात्रै खान्छ. इमोसनल ब्ल्याकमेल त्यही म पनि आई मिन होइन, तर अलिकति चाहिँ कमिट गरिदिनै पर्ने रहेछ. तर त्यो गाह्रो छ त्यो टाइम, त्यो कुन चाहिँ टाइम चाहिँ स्पेसिफिकली हो भने कुन चाहिँ टाइम चाहिँ दिउँ खालि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अति गाह्रो छ. जस्ट लाइक मेरो लाइफको सुडोकु नै हो त्यो चाहिँ. त्यही त म पनि फिगर आउट गर्न खोज्दैछु अब के हो. अनि फेरि वेयर एट एन एज वेयर लाइक अब झट्ट साथीहरू पनि बिहा गरिसक्यो, बच्चाहरू पाइसक्यो हो,
So you're just like trying to reflect आफ्नै with you हुन्छ नि I'm still like hoping like यो राइट पाथ नै हो नि है टाइप्स हुन्छ नि एन्ड देन समवन इज कमिङ देयर लाइक ए उसले के भने भन त टाइप्स हाम्रो यो चाहिँ अति लेफ्ट टर्न भयो फ्रम द थट आई मिन राइट नाउ हाल बट देन त्यो अब त्यो बुझाउनु गाह्रै हुन्छ बिकज अनदर थिङ इज हामी सानदेखि हस्टेलहरू बसेको अब त्यो साथीहरूसँग बरु भनिदिन्छु होला तर फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु बानी छैन कि छैन सानैदेखि होइन सधैँ छैन मलाई त अनि त्यो चाहिँ आई क्यान सी द डिफरेन्स विथ माई सिस्टर क्या मेरो बहिनी त अब अलिअलि बसेको हो नि त घरमा सो सी क्यान टक ओपनली मेरो बहिनी पनि त्यही त फुल घरमा बसेको मजाले त्यही त मेरो पेरेन्ट्सले मलाई बाहिर पठाएर म डिस्टेन्ट भएको देखेर चाहिँ मेरो बहिनीसँग चाहिँ रिभर्स हुनु टाइप्स त्यो चाहिँ यहीँ बस त्यो चाहिँ कहीँ जान्छ फर्स्ट चाइल्ड चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नै एक्सपेरिमेन्ट भइदिए त्यहाँदेखि होइन सो अब हामी फर्स्ट चाइल्ड हुँदाखेरि अब युजली पेरेन्ट्सहरू हाम्रो पेरेन्ट्स कति थियो 23 20 सोच त हामी 23 24 मा कस्तो थियो हाम्रो लेभल अफ मेच्योरिटी कस्तो थियो अहिले त हेर्दा बच्चा जस्तो लाग्छ झन् सोच त 23 मा नानी भएको भए नि म्याक कसम यार पग्ला हुन्थ्यो होला कसरी ह्यान्डल गर्नु भन्दा एउटा अब तेरो पनि कुकुर छ मेरो पनि कुकुर छ त्यो कुकुर त ह्यान्डल गर्नु गाह्रो हुन्छ सोच त बच्चा खुवाइदिनु पर्यो डाइपर चेन्ज गर्नु पर्यो एन्ड अल्सो लाइक टु थिङ्क अबाउट अल दिस थिङ्स क्या लाइक द्याट माइट ह्याम्पर देयर फ्युचर अर मेक देयर फ्युचर खालि थिङ्स त्यो सबै सोच्नु पऱ्यो होइन सो द फर्स्ट चाइल्ड हुँदाखेरि यर पेरेन्ट्स आर अल्सो लर्निङ हाउ टु बी पेरेन्ट्स खाले बाई सेकेन्ड चाहिँ लाइक हल्का प्र्याक्टिस खालि हुन्छ नि 3 वर्ष अब त्यो डिपेन्ड्स अब त्यो कत्रो ग्यापमा भयो होइन 3 वर्षसम्मको लागि चाहिँ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ एन्ड देन अगेन स्टार्ट क्याचिङ अप खाले ब्रो मेरो साथीहरूको टन्नैको बिहा भयो यो सिजनमा हामी पृथुल भाइको पनि भइदियो कङ्ग्रेस ब्रो पृथुल भाइको चाहिँ मजाले भइदिए मजा आइदियो हिजो मजा आइदिए हिजो हामी सबैजना बिहामा थियो मजा गऱ्यो उसको ककटेलहरू खाइदिए खट्टु खाइदिए जिन खाइदिए मजा खट्टु भनेपछि मैले एक्चुअल खट्टु नै खाइदिएको खट्टै त ककटेलमा खट्टै थियो योपालि तितौरा ककटेल रहेछ हिज एन्ड हर्स भन्ने रहेछ नि त के चाहिँ ककटेल बारमा केटीको अलग्गै केटीको होइन ब्राइडको चोइस र ग्रुमको चोइस ए हाम्रो ग्रुमको चाहिँ के रहेछ त्यही त जिनको त्यो थियो नि त्यो क्युकम्बरसँग जिन हालेको के पत्ता तैँले खाइरहेको चाहिँ त्यही हो त्यो ब्राइडको चाहिँ तितौरा खट्टु टाइप्सको क्या अन्त which would have been weird if Prithul would have like Titaura and Bride would have like काँक्राको ल्याभिस थियो जेस बदलको मासु चाहिँ हेभी पड्काइदियो बदलको चाहिँ काउन्टर चाहिँ हामीले सराउन्ड हिँडाइदियो कसलाई छिन्नु नदिदियो है हाम्रो ब्याक टु ब्याक केटाहरू हाम्रो 2टा प्लेट यस्तो अब यति साह्रो भरिसक्यो कि अब खानु पनि सक्दैन क्या अब हात भरिसक्यो अब केले खाने हाम्रो हिजो सबसे हाँस उठ्दा चाहिँ के भइदिएको भन्न त्यही बँदेलकै साइडमा यति टन्नै मान्छे थियो नि त अन्त म चाहिँ अब माम्स कति पछि देखेर एक्साइटेड भएर खासमा चाहिँ आई डिडन्ट मिन एनिथिङ होइन माम्स आउँदै थियो क्या त्यहाँ बुस कहाँबाट थियो जरङ्ग मैले ओए माम्स लेट्स ग्याम्बे लेट्स चियर्स भनेर अलिकति हाइपर भयो क्या म लाइक 2-3 सेकेन्डको लागि एभ्री वान अराउन्ड द्याट बँदेलको लाइक बदलको लाइन वाज लाइक लुकिङ एट मी के भयो लाइक इसेन्ट्रिक खालको मान्छे म जिस्किँदै भनेको खासमा साइडमा हेरेको त मेरो आन्टी यहीँ साइडमा रहेछ हेभी ओइ मैले सुने ल टाइप चाहिँ अब चाहिँ अब म जिस्केको योसँग मिन एनिथिङ लाग्दा एकछिन त यस्तो हाँस उठ्यो म जिउस पृथुल भाइलाई अब विश हिम अल द बेस्ट है मेरो पनि त्यहाँ सिक्किमको साथीहरूको निकैको बिहा भएर मिस आइकुनको म्यान कर्म छेउको बिहा प्रबल योन्जनको बिहा भएर चाहिँ मलाई नै खुसी लाग्थ्यो हो कहिले 2012 हाई स्कुल स्विट हाई स्कुल क्लास 11 कि 12 देखि 2011 देखि नै दे वर टुगेदर अल थ्रु कलेज टुगेदर इट्स अबाउट टाइम लिभ टुगेदर कलेजदेखिमा बेङ्गलोरमा होइन लिभ इन रिलेसन यताउता त्यहाँदेखि अलिकति सोसाइटल नमिलेको पनि थियो वान वाज लाइक अति नै लाइक ट्रेडिसनल टिबेटन टाइप्स
अर्को was like हल्का तामाङ केटा टाइप छ सो अलिकति against all odds खाले against all odds लास्टमा love triumphs खालके के love triumphs all खालके अलिकति बुढो हुँदै गएपछि त्यो एन्फोर्सरहरू हुन्छ नि यस्तै केटी बिहा गर्नुपर्छ यस्तै लेभलको केटा बिहा गर्नुपर्छ त्यस्तोहरू घट्दै जाँदै रहेछ डिमान्ड्सहरू फर्स्टमा चाहिँ होइन झन्टा भोटे नै बिहा गर्नुपर्छ खाले त्यसपछि 25 जस्तो पुगेपछि चाहिँ 25 त्यस्तै 30हरू पुगेपछि चाहिँ चल्छ केटी चाहिँ ल्याउनै पर्छ खाले डिमान्डहरू ड्रप हुँदै गे हो खालके गे हो भने हामी रेडी छ टाइप 50 सम्म चाहिँ त्यो पनि हुन्छ होला Bro, कसम man. तर अन्त प्रेसर लाग्दैन बिहा गर्नुपर्छ दिस द्याट खै टाइममा भन्छ म पनि तर के हो भने एक्सेप्ट गर्नै पर्यो मेरो तेरो पेट पीव छ केमा सबमा छ नि केमा इन जनरल लाइक वाज देयर people chewing loudly is the most irritating like dining अब eating को कुरा गर्ने हो भने मान्छेले त्यो क्याच गर्दै चु गर्छ नि अम्बो म त खानै सक्दैन यार तिनीहरुको साइडमा and my dad he chews damn loudly I'm like dude I can't eat with you man I can't like we can't break bread together dude like अस्ति म यता यो ट्रिपमा आउँदा मेरो अफिसको एउटा बहिनीले त्यस्तै गरेर थिए म त इडी ओ प्लिज मनबाट चपाउन हाले त्यस्तो भन्दै प्लिज मनबाट चपाउन अम्बो पहिला मुख बन्द गरेर चपा नम्बर 1 like no one wants to see how you mincing the fucking food के गाई हो क्या बिस्तारै खान हतार छैन छिटो खाए पनि अब बिस्तारै त्यो बुझ्न के हो टाइप मेरो पेट पीव चाहिँ के हो भन्न टन्नै छ यार मेरो आम लाइक वान अफ माई मेरो पनि टन्नै छ तर वान अफ माई चाहिँ के हो भन्न तर तैले कन्टेक्स्ट दिन केमा चाहिँ अब जस्ट त्यो लाइफ भरि हैन मैले अब वी टक अबाउट लाइक उयो नि त के भन्छ लाइक गे डुड्स सो माई पेट पीव इज लाइक आई डोन्ट नो व्हाई गे डुड्स हैव टु हैव त्यो प्री प्युबर्टी बट लाइक बेस भोइस खाले बुझ्नु अब तेरो प्युबर्टी भइसक्यो तेरो भोइस ब्रेक भइसक्यो बस त्यो लाइक हे खाले हुन्छ नि त्यो स्वर कस्तो एन्ड मोस्ट अब इन जनरल लाइक गे डुड्स हैव द्याट भोइस नै द्याट थाहा छैन त्यो हल्का लाइक सिसिसी टाइप्सको तर तेरो अब भोइस चाहिँ ब्रेक भइसक्यो त्यो चाहिँ पेट पीव हाम्रो त्यो निलम माम्सको पनि थियो नि त्यस्तै खाले मेरो स्कुलमा पनि टन्नै थियो त्यस्तो यार ग्रोइङ अप के भनौँ न ए त्यो त क्लासिक हो नि त्यो त अति नै हो त्यो त झन् त्यो त ट्रेन्ड म्यान्जुले लगाएर म्यान्जुले सेतो मजा लगाएर आइदियो त्यो त नगर्नु पर्ने यार त्यस्तो हेरेर त्यो त होइन त्यो त अलिकति नै हुन्छ म सक्सक लाग्छ साँच्ची हेर्ने बित्तिकै झन् त्यो पहिला काठमाडौँमा एउटा ट्रेन थियो नि काठमाडौँको स्कुल कि कहाँ +2हरूले यस्तो चुज प्यान्ट अन्त यहाँसम्मको प्यान्ट माथिसम्म अन्त सेतो मोजा कालो जुत्ता आम्लाई के भएको नेस्टी खाले केटीहरूले पनि प्यान्ट लगाएर घुम्दिरहेको युनिफर्मै थियो नि जबरजस्त यहाँको युनिफर्म भन्दा राम्रो छैन नि हाम्रो उताको हेरेर त उताको हेभी स्मार्ट हुँदैन सोच्दैको है त्यत्रो अब लाइक 100-150 वर्ष अगाडि पनि लाइक टाइमलेस खाले के दामी थियो हाम्रो जन यहाँको त घन्टा येल्लो अस्ति अब म यो ट्रिपमा व्हेन आई वाज गोइङ लाइक आई विजिटेड सम स्कुल्स हैन ब्रो तराईको स्कुलहरुको टेस्ट त नेस्टी नि फ्यासन सेन्स त हैन एट द एन्ड अफ द युनिफर्म Tara is not known for his fashion like, there might be known for a lot of things like pena seda and all but fucking not for fashion त्यो चाहिँ भन्दिन्छ हैन त्यो चाहिँ it felt more like हैन हामी गिनलाग्दो नै गर्छु टाइप why are hilly people more fashionable like India ma Nepal ma you just think about it like they have more time ni that I feel like even India the most fashionable people come from like northeast as a community I'm not talking about like Bollywood Hollywood Mumbai and all I'm talking about like
generally, like northeastern people are more fashionable. Northeastern girls, guys are more, you know, चिटिको दार्जिलिङकै भन्नु कि like त्यो same thing गएर तराईतिर जान्दै like के छैन तिम्रोमा अलिकति fashion sense. I think is priorities types होला. Priorities हैन तर अब सोच न तर like when you're trying to wear something or like अब when you're like dressing to impress खाले अब टाइम जान्छ नि त निकै. Some people don't want to do that. त्यो दुःख जे छ त्यही लगाइदिए टाइप्स. अम्बो मेरो अर्को पेट पिभ चाहिँ इज लाइक बडी ओडर डेट. त्यो त पेट पिभ होइन त्यो त त्यो basic hazard हो त्यो त. त्यो त अलिकति नास्टी हैन अब पहिला भएको भए त आई वुड अन्डरस्ट्यान्ड कि अब they've invented body spray and deodorant and bro you can tackle that shit or like carry it man around you all the time. अब कति जना त अनबेरेबल फेरि अब इन्डियामा त झन् त्यो डिओड्रेन्ट पनि के अब त्यो यत्रो सानो पकेट डिओड्रेन्टहरु धरि बनाइदिसक्यो अब त्यो त obvious साइन हो नि लगा भनेको अब त्यस्तो सारो इन्भेन्ट गरिदिनु पर्यो फग टाइप्स के बुझिस भनेको नि त्यो हैन त सोच त तेरो एडहरु 10 वटाबाट 3 वटा चाहिँ 4 वटा त डिओड्रेन्ट के हुन्छ हैन यार्डले अरे फग अरे डेनिम अरे अब कति आउँछ अन्त अरु कहीँ पनि देखाउँदैनौ त्यति सारो परफ्युम र बडी स्प्रेको एड इन्डियामा देखाउँदै इट्स लाइक द के रे के भन्छ एडभर्टाइजिङ मसिनरी like I don't wanna be like communal again, you know? Some of those traits are carried over Nepali society ma pani, not just Indians. Bro, reeking dude, like are you fucking like is your nose not working? The worst part, bro, they're like oblivious to that smell. What the fuck? Like त्यो जस्तो के त्यो बम्बेतिर जाँदाखेरि टट्टी गराउँछ नि फर्स्टमा सेकेन्ड डे पछि कम गराउन थाल्छ नि एन्ड थर्ड डे पछि त के स्मेल टाइप्स क्या त्यो थर्ड डेमा आउने मान्छेलाई चाहिँ गनाइरहेको हुन्छ के स्मेल अब तिनीहरू त सोच्छ they've been living with that for probably like I know, but then there's some science that says like don't mask your body odor with deodorants because it's nature's way of trying to get two best genes together. Is like let's say you have a body, I'm a girl and then you're the dude, and you have let's say your smell like how you do naturally, and to some dude it stinks, right? And I'm a girl, let's say Sanjela, it stinks, but I'm the chick and I find it like damn musky, like you know what I'm saying? Maybe that's nature's way of saying like, yo guys, don't be crossing swords, okay? At in my head, like me as a girl, I'm like, yo, I want to have a baby with this smell, okay? Musky guy. Musky dude, like natural selection, yeah, trying to keep the homosexuality away also, nature ko way. I think we should have some girl on our podcast and ask them how bro, to what extent is like smell or determinant for your bro, we should ask some guys about the girls first. Nasty like certain genes. Don't act like your shit don't stink types. Okay, fucking. मेरो साथीले पहिला स्कुलमा भन्थे तेरो केटी आइसिएरिया राई पनि तिनीहरूको चाहिँ त्यो स्कुलमा अब ढाल्ने हुन्छ नि त एकअर्काको अनि तिनीहरू चाहिँ गर्लफ्रेन्डसँग पुगिसकेको थियो कि कसको चाहिँ अब राम्री खाले क्या बिचारा त्यो केटाको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ अब ठिकै टाइप्स थियो नि त त्यो अर्को केटाको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ मजाको थियो त्यसले चाहिँ मेरो केटी त दामी छ टाइप त्यसले तेरो केटी जति दामी भए पनि टट्टी गर्दा त मुख बिगार्छ होइन shit, no comeback, no comeback. जो पनि थियो नि तिनीहरूको सबैको आँखामा झलझल बिचारा त्यो केटीले मुख बिगार टट्टी त्यसले झगडा पर्दै अब के भन्नु अब त्यसपछि त हेर Bro, there was, I don't know if you remember, I don't want to take her name, there was this girl who studied in DGH convent ma hola, Kalimpong ma. She was like it girl types. I forget her name, man. I have to ask my friends. तिमीको ब्याचको मेरो ब्याचको किनभने she was dating one of my batchmates के
Kalimpong to Darjeeling types go. And everyone was like, wow, types about her, as far as I remember, होइन. Was it Queen Bee खाले? त्यस्तै होइन. अन्त अब त्यही अब familiarity breeds contempt भन्छ नि फेरि. So this one day everyone was like, yo, like your girl's like, everyone was like, I don't want to say that guy's name, like we used to tell him, wait, they'll get it, I'm this, right? I was like, types, you know what I'm saying? Like school matter, if you're going out with like a Mazako girl among that lot, they're automatic bragging rights, street cred brought in the. On this one day sports athletics हाम्रो स्कुलमा भयो कि inter school sports meet when we were in class 10. I clearly remember. And I kind of feel bad also because I was partly responsible for this, whatever I'm about to say next. So हाम्रो फिल्डमा I think this girl, she was part of some athletic event. I don't know, 100 meter or some long jump, high jump, I forget. So she had her spikes shoes out and she was carrying it on her hand and she was walking barefoot that day, right? And walking in front of us. That's, bro, if you're a guy and you tell me which is the first part in a girl you're gonna notice, for me it's the toes. Toenails. Yeah, plus because I don't know, I've like broken toes myself after so much of sports over the years. At least I want to see like a girl have like nice, sleek looking toes, nicely pedicured, I know. At least like, bro, this girl, like her big toe was half the size of her second toe. As a girl, bro. What's this? Her big toe should be like the biggest, right? It was like this, literally like this. Thumb was here. The big kutta ko. Duitai kutta. And she's like paddling over it. I was walking like, what's the balance? I don't know, dude. And I saw it. I couldn't believe my eyes. Like, I saw it was me. I started the talk among the guys. Like, yo, this girlfriend ko toes here no nasty रहेछ. Bro, after that, अब केटाहरुलाई खासमा चाहिएको मात्रै हो हैन. Everyone started flocking like just to see her toes. Bro, and I think someone even took a picture or something like that. I'm not even kidding, bro. Digital camera, man. Then the event सक्यो. Like people forgot who won, who lost. Everything is forgotten. But one thing people didn't forget was her toes, bro. Like after that, everyone was like, "Yo, she had like a nasty deal breaker." And it became like a folklore, like, you know, people are gonna throw stones that bear fruit types. And I feel sad I was part of the initial crew who started that rumor. It was not a rumor. It was like Megan Fox having a weird fucking thumb. You know what I'm saying? Like, God's not gonna give you anything. In this case, it was her toes. I was like, dude, I'll never forget that lady. Like, dude, their toes were whack, dude. What the fuck? Like, I think that guy had much prettier toes than the girls, dude. I'm not even kidding. Shit. Anyway, I shouldn't be saying much. I thought I'm feeling mad. Wrap गर्दिम. Gordy. Oh man, that was fun, dude. Just catching up. Today about 16th and 17th. My heardim fights. Tap out hall. Starting from 3 p.m. And the challenger is types. 3 3 p.m. Versus. Challenger right now. Versus. First day, हाम्रो flyweights छ. 3 p.m. देखि न. No, you can just go and stay tuned with our Nepal Warriors Championship page. Sanjay is always up to date त्यसमा. Tickets are live on Kalti, or you can get. Bro, we get some like stupid fucking messages also. कसम भनेको मान्छेहरु टिकट कसरी किन्नु यत्रो भिडियोहरुमा लेखिदिरहेको छ कहिले फाइट के हो त्यो त अलि दिमाग चलाउन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरु चाहिँ दे जस्ट ट्राइङ टु एंगेज इन कन्भर्सेसन टाइप ब्रो गेट अ लाइफ डुड लाइक
होइन त्यस्तो मान्छेहरू त्यही नै रहेछ. दे जस्ट ट्राइङ टु एङ्गेज इन कन्भर्सेसन. कज लाइक कतिजनाले त हुन्छ नि त्यो गफ पासमा सबै चिजमा जे पनि लाइक जे पनि हरेक एपिसोड आउने बित्तिकै दामी कुनै के ठिकै छ. अनि एक कहिले काहीँ चाहिँ अब मैले इमोजी पठाइदिन्छु नि त, ह्या टाइप्स हुन्छ नि, हाउ यु डुइङ दाइ, अब बेस्ट फ्रेन्ड्स हामी चाहिँ यस्तो टाइप्स क्या अब अलरेडी दामी दिएँ अस्तिको एपिसोड अब अन्त अर्को कहिले हो खाले त्यस्तै. So 16th 17th tap out all from 3 p.m. Tickets available on Khalti app and also at the door. And yeah, we'll be back with let this thing finish and we'll be back again soon. We have next some week. interesting guests. Bro, guest लाई पनि मैले त्यहाँ लाइनमा वाक्कै भइसक्यो मलाई सोध्नु छोडिसक्यो अस्तिसम्म त एक्साइटेड भएर सोधिरहेको थिएँ, अब त सोध्नु छोड्दै टाइप्स है. Anyway, yeah, thanks guys. Cheers.